.com means whenever we are giving to the .com operation means it is accessing to that particular website. What is the website here? All the websites are the hosting or deploying in the cloud services. Deployment and a developer will be developed one application, and a developer will be developed one application. That developed application, they may be maintaining themselves into the only one single laptop or single desktop. If they want to serve that application to the entire world, then it must be required one platform. It must be required one platform. If they want to purchase that platform, it is the cost-effective and time-consuming process. అతను చేసినటువంటి వెబ్సైట్ కానివ్వండి, అప్లికేషన్ కానివ్వండి, దాన్ని ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే ఏం కావాలండి? అందరికీ ప్రొవైడ్ చేయాలి. నెంబర్ ఆఫ్ క్లయింట్ ని యాక్సెస్ చేసి వాళ్ళ డేటా స్టోర్ చేయాలంటే ఏం కావాలి? ఫస్ట్ we need to the storage. Storage means we need to buy the high configured data storage devices. So it is a cost effective. Also, if a number of clients or end users are increased, then what happen? Traffic will be increased. So at a time they are accessing to that. If the processor is a low processor, then what happen? It will be waiting. It will be busy. So they need to buy high-level configured processors, or they need to provide to the n number of multiple servers for the same application. So it will be taking some time, or it will be taking long time sometime, or also after taking to their own establishment. After that, we need to recruit to the employers for the maintenance purpose. అంతేకాదు ఒక ఆఫీస్ పెట్టాను, ఒక కంపెనీ పెట్టాను, వేరే వాళ్ళకి సర్వీస్ ఇస్తున్నాను. సో వాళ్ళు మనకు రిక్వెస్ట్ చేసినప్పుడు ఏం చేయాలండి? దాని మెయింటెనెన్స్ కూడా చేయాలి కదా. ఆ రిక్వెస్ట్ వస్తే ఒక రిప్లై ఇవ్వలేదు అనుకోండి, ఎర్రర్ వచ్చింది అనుకోండి, ఇమ్మీడియట్ గా వెన్ టు సాల్వ్ దట్ ఎర్రర్. సాల్వ్ చేయకపోతే ఉంటారా అంటే యూజర్స్ ఎవరన్నా? నో, దే ఆర్ నాట్ రెస్పాండింగ్ లైక్ దట్, థింకింగ్ లైక్ దట్, అంతే కదా. సో వాట్ ఎవర్ ద సర్వీసెస్, దట్ సర్వీసెస్ కుడ్ బి ఎఫిషియంట్. So to doing this everything, it will be the cost effective and time consuming. To overcome this kind of drawback, so simply we are hiring to the clouds. Hiring to the clouds. Hiring means rental purpose. Whatever the platforms we required, simply we are sending requests to the cloud providers, taking the services by paying to the amount. The paying amount will be the very less compared to the established of the new company. No required for the hiring the recruiting the employees. There is no maintenance. There is no taking care about that one. The everything will be taken care by the that cloud provider only. Why? Because we are paying the amount for the services. Whatever the services we are taking rent from the provider, that will be taken care by the only cloud provider only. There are the basically n number of cloud providers are there in the market, but the most famous is the Amazon Web Services, Microsoft Azure, and EC2. EC2 and mainframe purpose is the IBM Cloud. The mainframe purpose is the IBM Cloud. Only the mainframe technology supported by the only one company, that is nothing but a IBM. The remaining all are supporting for the remaining things. Is it clear? This is the cloud that are computing. Just justification of the cloud computing is nothing but a here. What are the resources existing in one cloud? If you want compute means nothing but accessing and storing, or transaction or processing, that is nothing but a computing. If you want compute, whatever the requirements it required, if you want to compute, whatever the minimum requirement for the end users. End users అంటే ఎవరండి? ఎవరైతే యూజ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు. సో వాటి మినిమం రిక్వైర్మెంట్ ఏముండాలంటే ఎండ్ యూజర్ దగ్గర? గట్టిగా చెప్పండి, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ఉన్నటువంటి ఒక అప్లికేషన్ కానివ్వండి, ఒక వాట్సాప్ ఉందండి, వాట్సాప్ ఈజ్ వన్ అప్లికేషన్. దాన్ని యాక్సెస్ చేయాలంటే ఏముండాలండి మినిమం రిక్వైర్మెంట్ మన దగ్గర? ఇంటర్నెట్. ఇంకా ఏముండాలి? యాపా? ఇంకా first we need computing device. First we require the computing device. That computing device may be computer, mobile, calculator, smartphones, IoT devices. In our IoT prana, Internet of Things, IoT devices. First we require to the a device that should be compatible to the accessing that application. That device should be containing to the compatibility future to that particular application. After that, we need internet. After that,
Why? Because the communication, the connection must be through the only internet. The cloud communication or contact should be in the form of the only internet. There is no networking, only for the internet. Wherever you are there, you need to access that service only. Either Australia, either India, either Africa, or whatever it may be. So whenever we hire or purchase, we take the rent, a particular provide service, we need to access in your location only. Is it clear or not? So if you want to do the cloud computing services, the first be required to do the end user must be required to the one computing device that should be compatible to the available service or provided services. Is it clear? Right. Evaluation of cloud computing. So that is nothing but evaluation is nothing but how the cloud will be making in the market. Why? What is the reason we require the cloud? Suppose in 1950s there is a mainframe technology. Mainframe technology is nothing but all the computing devices. All the computing devices are computers are placed in one big room. So each transaction is a one server. So whatever, if it is online transaction, they will be placing to the one server. If it is a banking transaction, it is a one placing to the one server. Colleges transaction, it making to the one server. Like that only they are establishing to the a big room for the recruitment, that requirements. Here the problem is nothing but here it is a centralized database storage. Centralized database storage means whatever you want, you need to connect only that server and collecting that one. If any problem, either power problem or power crashes, whatever it may be, if that server will be crashes, then what happen? Entire data will be lost. అంతేగాండి మనకు ఉన్నది ఏమొచ్చినా కూడా కంపల్సరీగా ఫస్ట్ ఆ స్టోర్ రూమ్ లోకి వెళ్ళాలి. ఆ స్టోర్ రూమ్ లో నుంచే యాక్సెస్ చేయాలండి. ఆ స్టోర్ రూమ్ కి ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చేసి ఆ స్టోర్ రూమ్ లో ఉన్న ఎక్విప్మెంట్ అని కాలిపోయాను, బర్న్ అయిపోయాయి అనుకోండి, ఫెయిల్ అయిపోయాయి అనుకోండి, ఏమవుతుంది? ఎంటైర్ డాటా విల్ బి లాస్ట్ అవుతుంది. అలా లాస్ట్ అయితే ఎవరో కంపెనీ వాళ్ళు మళ్ళీ ఏం చేయాలి? మళ్ళీ న్యూ ఎస్టాబ్లిష్ అనేది మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయాలి. స్టార్టింగ్ టు మళ్ళీ అగైన్ రీస్టార్టెడ్. It is a cost effective, means it is a high cost for the establishing a new frame technology for the in centralized database storage. To overcome that, we are using to the next level computing, that is nothing but a distributed computing. In the distributed computing, there are the n number of nodes are there. Nodes are nothing but computers అండి. కంప్యూటర్ అనేది డెస్క్టాప్ కావచ్చు, మొబైల్ ఫోన్ కావచ్చు, ఇంకేదైనా కావచ్చు అండి. సో n number of nodes are there. In that n number of nodes will be connected to the one communication line. That communication line is nothing but a network. If within the room we are using to the network as a local area network, within the room we are using network as a LAN network. If within the campus we are using to the WAN, wide area network. If within the city we are using to the MAN, metropolitan area network. Using this connectivity, we are sharing the resources. What are the resources existing? Every computer must be required some resources. ఏముండాలంటే ప్రతి కంప్యూటర్ దగ్గర కూడా ఒక ప్రాసెసర్ ఉండాలి, ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ డివైసెస్ ఉండాలి, స్టోరేజ్ ఉండాలి, మెమరీ క్యాచింగ్ పవర్ మెమరీ ఉండాలి. అవునా కదా? సో ప్రతి కాంపోనెంట్ దగ్గర కూడా, ప్రతి నోడ్ దగ్గర కూడా ఏముంటాయి? ఇవన్నీ పాసిబిలిటీ ఉంటాయండి. అడిషనల్ గా ఒక కంప్యూటర్ పైన లోడ్ లేదనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది? దానికి ఇంకో కంప్యూటర్ పైన అడిషనల్ గా లోడ్ ఉంది. అప్పుడు ఏం చేస్తుంది? ఆ లోడ్ లేని కంప్యూటర్ దగ్గర ఉన్న రిసోర్స్ ని ఈ కంప్యూటర్ యూటిలైజ్ చేసి then they will be executing the task. So whatever the task will be there, that task will be distributed to the all the computers distribute చేసి ఆ ఇండివిజువల్ కంప్యూటర్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన తర్వాత ఆ రిజల్ట్ ని తీసుకొచ్చి మళ్ళీ ఇంటిగ్రేట్ చేస్తుందండి. మళ్ళీ ఏం చేస్తుంది? ఇంటిగ్రేట్ చేసి దెన్ ప్రొవైడ్ టు ద రిజల్ట్ టు ద ఎండ్ యూజర్స్. ఎవరైతే యూజ్ చేస్తున్నారో అప్లికేషన్ ని, ఆ రిజల్ట్ ని ఎండ్ యూజర్ కి ఇచ్చేస్తుంది. అంటే ఏం జరుగుతుంది? డివైడ్ అండ్ కంక్వైర్ ఆర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ టు ద బిగ్ ప్రాబ్లం. ఒక టాస్క్ అనేది పెద్దగా ఉన్నట్టయితే దాన్ని సబ్ పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేసి, ఒక ప్రోగ్రామ్ లో ఎన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ రాయొచ్చండి? n నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉంటాయి, n నెంబర్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి. సో ఈచ్ ఫంక్షన్ ని ఒక కంప్యూటర్ కి ఇచ్చేస్తుంది. అట్లా 10 ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయనుకోండి అందులో ప్రోగ్రామ్ లో. సో 10 functions, 10 computer will be executed individually, independently. After the execution, again it will be sending to the result. That all the result will be combined as a one result and displaying to the end user. So ikkada em avutundi? So that information is available to the all the nodes.
ఏదైతే అప్లికేషన్ పంపిస్తున్నామో, ఏదైతే ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నామో ఆ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఏమవుతుంది, అన్ని కంప్యూటర్లలో ఉంటుందండి. ఏదైనా ఒక కంప్యూటర్ కనుక క్రాష్ అయింది అనుకోండి, ఎంటైర్ డేటా లాస్ అవుతుందా? లాస్ అవుతుందండి. ఒక కంప్యూటర్లో ఉన్న డేటా మాత్రమే పోతుంది. బట్ సేమ్ డేటా విల్ బి అవైలబుల్ టు ద 10 computers. There is no data, but simply we are calling to the fault tolerance. Fault tolerance. There is no fault tolerance only. That's why we are calling distributed systems are the reliable system. Distributed systems are the reliable systems, because if any one of the computer will be failure or crash, we never lost to our data, and computing power will be there. There is high speed of the computing power will be there. Why? Because we are breaking the task as the small tasks. So simply it will execution will be very fast. So we are just overcome to the previous one problem is there. What is the problem? High cost and data lost. Here using to the distributed system, we are reducing to the cost. No need to purchase to the high configuration system. No need to purchase to the high configuration systems. So we need normal system also required for the executing to the small instruction or small function. Example, addition of 2 number and I wrote a program, a calculator. మీరు ఒక ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలనుకున్నారండి. ఏందా ప్రోగ్రామ్? క్యాలిక్యులేటర్ ప్రోగ్రామ్. క్యాలిక్యులేటర్లో ఏమేమి ఉంటాయి? n నెంబర్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి. n నెంబర్ ఆఫ్ అడిషన్, సబ్ట్రాక్షన్, డివిజన్, మల్టిప్లికేషన్, రూట్స్, స్క్వేర్ రూట్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. సో ఎప్పుడైతే డిస్ట్రిబ్యూటర్ సిస్టమ్ ఎగ్జిక్యూషన్ గా టాస్క్ ఇస్తామో, అడిషన్ ఒక సిస్టమ్కి ఇస్తుంది, నెక్స్ట్ సబ్ట్రాక్షన్ ఇంకో సిస్టమ్కి ఇస్తుంది. అట్లా మీరు వర్క్ ఇవ్వగానే ఇమీడియట్ గా సిస్టమ్ ఇన్వోక్ అయిపోయి దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుందండి. సో ఈజీగా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా లేదా? పర్ఫార్మెన్స్ స్పీడ్ ఎలా ఉంటుందండి? హై స్పీడ్ గా ఉంటుంది. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? The next, in distributed system, one problem is there. What is the problem here? Geographical location matching. Geographical location matching means distributed system lo meer edaina application work cheyalanunte, that system should be within the geographical location. Means land తీసుకున్నారు అనుకోండి, ఓన్లీ అదే రూమ్ లో ఉండాలి. ల్యాండ్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, ఏమి ఉండాలి? అదే రూమ్ లో ఉండాలి. అదే వ్యాన్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, ఈ క్యాంపస్ అరౌండ్ ఒక 500 మీటర్ టు 1 కిలోమీటర్ రేడియస్ లో మాత్రమే ఉండాలి సిస్టమ్. అప్పుడైతేనే వర్క్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ పాసిబిలిటీ అవుతుంది, లేదంటే కాదు. అవునా కదా? సో దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్. ద సేమ్ ప్రాబ్లమ్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ద మెయిన్ ఫ్రేమ్ టెక్నాలజీ, బట్ ఇట్ ఈస్ ఓవర్కమ్ టు ద ఓన్లీ కాస్ట్ ఎఫిషియన్సీ. మెయిన్ ఫ్రేమ్ సర్వర్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలంటే ఇట్ ఈస్ హై కాస్ట్లీ. We are losing the information when it will be crashes. But in the distributed system, we are overcome that problem, and also cost efficiency will be overcome. The next is the one drawback is nothing but a geographical location matching. The next, we are moving to the next level about to the clustering technology. Clustering. In clustering, what is the clustering here? A group of area, a group of region, we are making to the one cluster. Example, మన ఏపీ ఉంది అనుకోండి, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉంది అనుకోండి, నార్త్ ఆంధ్రప్రదేశ్, వెస్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్, సౌత్ ఆంధ్రప్రదేశ్, ఈస్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్, ఇట్లా 4 గ్రూప్స్ గా డివైడ్ చేస్తుందండి. ఈచ్ గ్రూప్ ని ఒక క్లస్టర్ కింద క్లస్టర్ ఆర్ గ్రిడ్, క్లస్టర్ ఆర్ గ్రిడ్. ఆ 4 పార్ట్స్ కూడా మళ్ళీ సెంట్రల్ ఆఫ్ ఒక డేటాబేస్ తో కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. సో ఎవ్రీ ఏరియా దే ఆర్ మెయింటైనింగ్ టు ద వన్ డేటాబేస్ సెంటర్. సో ఆ ఏరియాలో జరుగుతున్న ఆల్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ షుడ్ బి స్టోర్ ఇన్ టు ద వన్ సెంట్రలైజ్డ్ డేటాబేస్ అండ్ ఇండివిజువల్ విల్ బి దేర్. So they are coming whatever the information they required that area, they are connecting directly the data center and they will be executing their transactions. If that data center will be connected to the centralized data center again. So all our individual data centers are connected to the one centralized data center. If any one of the data center will be crashed, then what happened? That information will be gained from the centralized data center. If the centralized data center will be crashed, then what happened? Individual clustering nodes are there, data centers. Their information is also available. Again, they will be collecting from all the individual data centers and they will be keeping to the information only. Is it clear? It is not required to the any geographical mapping location. So it is required to the only localized geographical mapping only. So that we are using to the WAN, wide area networking technology, or MAN, metropolitan area networking technology. అర్థమవుతుందండి? నెట్వర్కింగ్ bandwidth. That should be a bandwidth should be high level. This is the clustering. After that clustering, what is the next level? Anyone? Clustering tarvata ingoti endandi, virtualization. It is a very important concept in the cloud computing. What is the main virtualization? Virtualization is nothing but here example. In my desktop, in my server, there is a 16 GB RAM is there.
16 GB RAM or 1 TB hard disk will be there. Then what happen whenever a end user want to access to execute application? So then immediately what are the hardware peripherals will be there? Immediately in between it will be generating to the layers, layer 1, layer 2, layer 3, layer 4 like that. For the purpose of protecting to the existing hardware peripherals. So available storage will be breaks as a small blocks. 16 GB RAM will be breaking as a 2 GB is a one processor. Next one task, again 4 GB is another task, 2 GB is another task, like that it will breaks the available cache memory and it will be allocated to that end users and it will be executed. That is the process in the virtualization. Virtualization concept come to the only hardware related part only. So how we can utilize more efficiently with the existing storage devices or caching memory devices only. The next one is the, so now we overcome to the geographical location. The next is the interface that will be introduced to the Web 2.0 in 2004. Web 2.0, it is a interface, it is the internet related issue. So it is providing an interface between to the end users and available clouds. Whenever if you want to access the cloud, we need to connect through the web interface only. So with the help of the web interface, so we are accessing and storing the available cloud sources. Then the cloud computing will be entered into the market. It will be playing to the major role in the market. So there are the different types of cloud providers are there. Amazon Web Services, Microsoft Azure, EC2, GCP, IBM Cloud. These are the some important cloud providers are there here. Okay, this is the evaluation of the cloud computing overview. Yesterday already we discussed. The next one is the cloud computing at glance. Just overview. Cloud computing at a glance is nothing but a overview of our first unit. Overview of our first unit. What is the cloud computing glance? First we will discuss to the introduction of the cloud computing. Next, discuss to the definition of the cloud computing. What are the different types of reference models are there? What are the different types of reference models are there? In the reference model, again, two types of models are there. One is the deployment model, one is the service model. What is the deployment model? The deployment model is nothing but here, it is providing a platform to install or hosting the developed applications, developed web bases. So I developed one application. I want to install somewhere. We require some platform. That kind of platforms will be provided by the deployment models. The next one is a service model. Whenever the end users want to take the only service, they don't want to develop any application. They want to already ready-made access only. That what are that services will be provided by the service providers. So what are the different types of deployment model? There are the basically according to our syllabus, three types of deployment models are there. One is a public deployment model, private deployment model, hybrid deployment model. Additional is nothing but a multi-level deployment model. Multi-level deployment model. A public is nothing but a here, there is no high security. There is no security. So it is a compared to the cost, it is a less cost. Example is the transportation through the bus. Example, a transportation through the bus. Bus ticket ఎంత ఉంటుందండి? ఒక 5 కిలోమీటర్స్ వెళ్ళంటే 10 రూపీస్ 20 రూపీస్ ఉంటుందండి. అవునా కదా? అక్కడ నీకున్న కొట్టండి, నీ దగ్గర ఉన్నటువంటి డాటాకి ఏమైనా సెక్యూరిటీ ఉంటుందా బస్సులో? నువ్వు క్యారీ చేసే ఐటమ్స్ ఏమైనా సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేస్తారా బస్సులో? లేదండి, మనది మనమే కేర్ తీసుకోవాలండి. దట్ ఈస్ ద పబ్లిక్ ప్రొవైడెడ్. ద నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద ప్రైవేట్. సో మీరు కార్లో వెళ్ళారనుకోండి, ఛార్జ్ అంతే ఉంటుందా? ఎక్కువ ఉంటుంది. మరి మన దగ్గర ఉన్న ఎక్విప్మెంట్ సెక్యూరిటీ ఉంటుందా లేదా? So that is a private cloud. The next one is hybrid, the combination. So if sometimes it is a private, sometimes it is a combined as a one cloud again. Amazon is a separate cloud. The next, Azure is a separate cloud. EC2 is a separate cloud. That all are combined in one area. That we are calling to the multi-level deployment model. So if one service is not available one area, then it will be hiring to the another area. Example ఏం లేదండి, ఒక నలుగురు ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారండి. ఒక రాయడంలో ఎక్స్పర్ట్, ఒకటి చదవడంలో ఎక్స్పర్ట్, ఒకడు కాపీ కొట్టడంలో ఎక్స్పర్ట్ అండి. చదివిన ఆన్సర్ గుర్తు రాలేదు అనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేస్తాడు? కాపీ కొట్టడం అడుగుతారు, అని తెచ్చిన స్క్రిప్ట్ నాకు ఇచ్చేయండి రా అని అంటాడా లేదా? మీరు వెళ్తారంటే ఎగ్జామ్కి వెళ్ళేవాళ్ళు కాపీ తెచ్చే వాళ్ళు కంపల్సరీగా ఉంటారు ఎగ్జామ్లో. నువ్వు చదువుకున్న ఆన్సర్ నీకు రాలేదనుకోండి,
పక్కోడు కాపీ స్లిప్ తెచ్చాడు అనుకున్నారా, నాకు కూడా ఎవరు స్లిప్ అంటావా లేదా? అంతేగాని నాకు రాదు ఆన్సర్ అని చెప్పి వెళ్ళిపోతావు ఎగ్జామ్ వాళ్ళకి వెళ్ళి, లేదు కదా. సో ఎప్పుడైతే మనం ఏదైనా సర్వీస్ రిక్వెస్ట్ చేసినప్పుడు మల్టీ లెవెల్లో ఆ సర్వీస్ కనుక వాళ్ళ దగ్గర లేనట్టయితే దే విల్ బి హైర్ ఫ్రమ్ ద అనదర్ క్లౌడ్, దెన్ దే విల్ బి ప్రొవైడ్ టు ద సర్వీస్. అందుకే గూగుల్లో చూడండి, ఏ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ అడిగినా కూడా మీకు ఏదో ఒక ఆన్సర్ ఇస్తుందండి, ఇస్తుందా లేదా? అంతేగాని దీనికి ఆన్సర్ లేదని మన రిప్లై ఇస్తుందా? ఏమి ఇవ్వట్లేదు కదా. సో వాళ్ళ దగ్గర డేటాబేస్ స్టోరేజ్ లేకపోతే ఏం చేస్తుంది, నెక్స్ట్ ఇట్ విల్ బి కనెక్టింగ్ టు ద అనదర్ క్లౌడ్, దెన్ దే విల్ బి సర్చింగ్ అండ్ దే విల్ బి టేకింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ప్రొడ్యూసింగ్ టు ద result. That is nothing but a multi-cloud deployment model. The next one is a services model. Again, there are the three types of services: infrastructure as a service, software as a service, platform as a service. The additional is nothing but a function as a service. That is the 5th unit topic that we will discuss. What is the infrastructure as a service? What is the infrastructure as a service? Infrastructure as a service అంటే ఏంటండి? So whatever the transactions we are doing end users, that the transaction storage must be required. Storage must be required. No need to purchase to the hard disk. No need to purchase to the data center. Simply we can take hiring to the data center. Whenever we are hiring data center from the cloud provider, then what happen? It will be allocating to the some buckets of memory. They are allocating to the sentence word is nothing but a bucket. Bucket or container. Bucket is the small memory size. Container is the combination of the bucket. Is it? Bucket is the small memory size. Container is the combination of the buckets. So they are allocating to the buckets to the provider as per the pay. నేను 100 రూపాయలు ఇచ్చాను అనుకోండి, మీకు 100 GB కావాలంటే ఎంత పే చేస్తారండి? 50 రూపీస్ పే చేస్తారు. అదే 20 GB కావాలనుకోండి ఎంత పే చేస్తారు? ఇంటర్నెట్ అండి, ఒక 300-400 పే చేయాలండి, అవునా కదా. సో యాజ్ పర్ ద పే దే విల్ బి అలోకేటింగ్ టు ద స్టోరేజ్ డివైసెస్ టు ద ఎండ్ యూజర్స్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్. ద నెక్స్ట్ వన్, ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్. వాట్ ఈస్ ద ప్లాట్ఫామ్ హియర్? To need to install. Here storage is required. That related application supported related middle level languages also required. అవునా కదండి. ఇప్పుడు జావా ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే ఏమేమి కావాలండి? జావా సాఫ్ట్వేర్ ఒకటి ఉంటే సరిపోతుందా? ఇప్పుడు ఇన్స్టాల్ చేశారా జావా ప్రోగ్రామ్ తెలియదా? జావా ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే జావా సాఫ్ట్వేర్ ఒకటి ఉంటే సరిపోతుందా? సరే ఇన్స్టాల్ చేసి చూడండి ఏమేమి అరుగుతుందో, ఓకేనా. జావా ఇన్స్టాల్ జావా ప్రోగ్రామ్. సో వాట్ ఎవర్ ద మిడిల్ లెవెల్ లాంగ్వేజెస్ విల్ బి రిక్వైర్డ్, దట్ ఆల్ ద విల్ బి ప్రొవైడెడ్ టు దట్ స్టోరేజ్ middle level languages. That may be operating types of operating system, the type of the bit size 32-bit or 62-bit, but this all will be gathered by the platform as a service. The next, software as a service. Software as a service is nothing but here already the developed applications or websites are available in the cloud provider. We are simply accessing a services. We are simply accessing a service. Example is a WhatsApp. That already developed and placed into the cloud. From that, if you want chatting, we are accessing the chatting. If you want voice call, we are accessing to the voice call only. But we are paying the some amount. What is the amount here? Data amount only. What are the net we are using? That amount you are paying to that one. Avuna kada? This is the software as a service. These are the some different types of services are there. So this is the yesterday we discussed some basic concept. I will give into the overview. Next we will go for the directly what are the cloud service models. మరి రోజు కొత్త వచ్చిన వాళ్ళకి ఏమన్నా జస్ట్ ఓవర్వ్యూ ఇచ్చానండి. నెక్స్ట్ టాపిక్ విల్ బి కంటిన్యూడ్ టు ద స్టడీ టాపిక్ ఉంది. Right. The last class we discussed up to
multi-cloud deployment model. What is a multi-cloud here? There are the different types of cloud providers are there. Every cloud will be having to their functions, their limitations. But some of the clouds are not supporting for some services. At that time, the end user will be support. The end user will be support. Why? Because every time we need to purchase different cloud providers, it will be cost effective. It will be cost effective. Overcome that problem. Overcome that problem. All the cloud developers, all the cloud providers gather as a one group. That is another cloud. That cloud we are simply calling to the multi-level cloud deployment model. Whenever a service is not available my end user, then what happened? Myself, I will be purchased or I will be hired from the another cloud. Then we are providing to the services. That is nothing but a multi-cloud environment deployment model. ఎవరన్నా నా దగ్గర ఉన్న సర్వీస్ మీరు నన్ను అడిగారండి ఒకటి ఏదన్నా ఒక నేను ఇప్పుడు క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ చెప్తున్నాను ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ రిలేటెడ్ నోట్స్ కావాలండి అని అడిగాను నన్ను నా దగ్గర పాసిబుల్ ఉంటుందా వాయిస్ నోట్స్ ఉంటుందా అండి ఐఎమ్ టీచింగ్ ద ఓన్లీ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ సబ్జెక్ట్ సో స్టూడెంట్ వచ్చేసి సార్ నాకు ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ నోట్స్ కావాలి సార్ ఈ టాపిక్ ఇవ్వరా అని అడిగారు నా దగ్గర అవైలబుల్ ఉంటుందా లేదు అప్పుడు ఏం చేయాలి కాలేజ్ విల్ బి మేకింగ్ వన్ గ్రూప్ దట్ ఈస్ ఆ కోర్స్ స్ట్రక్చర్ నోట్స్ సో ఒక గ్రూప్ ప్రొవైడ్ చేస్తుందండి ఎవరెవరు ఏ ఫ్యాకల్టీ అయితే నోట్స్ సబ్జెక్ట్ చెప్తారో ఆ సబ్జెక్ట్స్ అన్ని కూడా అక్కడ సేవ్ చేయాలి అప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను నాకు యాక్సెస్ ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడ నుంచి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ నోట్స్ యాక్సెస్ చేసి మీకు ఇచ్చేస్తానండి అంటే నేను ఏం చేస్తాను అక్కడ నుంచి హైడ్ చేసుకుంటున్నా అంతే అవునా కాదా దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ multi-level cloud or multi-cloud environment. All are grouped as the one cloud. See here, Google. The next one is the Azure, Amazon Web Services. Remaining what are remaining will be there. They are grouped as the one cloud. The next private cloud, hybrid cloud, and another one is the what is the public. So they are accessing from there only. Okay, na? That is nothing but a multi-cloud. Allah discuss chesinattuna maybe. Right. Some of the examples, deployment models. So here, Netflix. Why we are using the Netflix here? You know very well about that. Netflix enduku vaadtamandi? To view the movies, or watch the movies, or watch the videos, or series. Sir, Prime Video lo kuda chustam kada. Prime Video lo kuda chustam kadandi. మరి అది కూడా కదా అది కూడా ఒకటేనండి. So Prime Video is the themselves there is a cloud. Amazon Web Services is a one cloud. Prime is related to the Amazon Web Services. తన క్లౌడ్ లో నుంచి తను తీసుకోవడం పెద్ద ప్రాబ్లం కాదు కదండి సో వేరే వాళ్ళ క్లౌడ్ నుంచి యాక్సెస్ చేయాలి దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అండ్ నెట్ఫ్లిక్స్ యూజెస్ టు ద అమెజాన్ వెబ్ సర్వీస్ స్ట్రీమింగ్ వాచింగ్ ద వీడియోస్ వాచ్ చేయడం వల్ల మనం ఏం పే చేస్తున్నామండి వాళ్ళకి ఫ్రీగా చూస్తున్నామా మరి ఏం పే చేస్తున్నామండి జనరల్గా చెప్పండి ఒక సినిమా చూసానండి ప్రైమ్ వీడియోలోను లేకుంటే నెట్ఫ్లిక్స్లోను మీరు ఏం లాస్ట్ అవుతారు అక్కడ చెప్పండి అన్న నాకు చెవులకు ఒక్కరిదే వినపడుతుంది ఇంతమంది వినపడదు కదా ఇంటర్నెట్ లాస్ అవుతుందండి ఏం లాస్ అవుతుంది మన దగ్గర ఉన్న అవైలబుల్ స్టోరేజ్ డాటా విల్ బి లాస్ అంటే ఇండైరెక్ట్లీ వీఆర్ పేయింగ్ అమౌంట్ అంటే మీరు ఏం చేస్తున్నారండి ఇంటర్నెట్ పర్చేజ్ చేసుకుంటారు ఇంటర్నెట్ ఏం చేస్తున్నారు పర్చేజ్ చేసినారు పర్చేజ్ చేసిన ఇంటర్నెట్ అయిపోతుంది ఒక మూవీ చూసే లోపల 2 GB డాటా అయిపోతుందండి అవునా కదా మరి దానికి అమౌంట్ పే చేసినట్టా లేదా సో హౌ మచ్ ఒక సినిమా చూస్తే 2 GB 2 మూవీస్ చూస్తే 4 GB లైక్ దట్ యూ నీడ్ టు పే హౌ మచ్ యూ ఆర్ యూస్ దట్ లెవెల్ పేమెంట్ మస్ట్ బి డన్ బై ద ఇంటర్నల్లీ అవునా కదా దట్ ఈస్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద ప్రైవేట్ క్లౌడ్ వాట్ ఈస్ ద ప్రైవేట్ క్లౌడ్ హియర్ Bank of America, whatever the bank transactions are there, that all are using to the only private cloud and enduko they are maintaining to the sensitive data, sensitive information. What is the sensitive here? నీ అకౌంట్ లో 10 లక్షలు ఉన్నాయని చూపించారు అనుకోండి పబ్లిక్ గా ఏం చేస్తారు నెక్స్ట్ టైం నేను యాక్ట్ చేస్తారండి యాక్ట్ చేసిన డబ్బంతా కూడా కాజేస్తారా సో we need to provide security for the sensitive data. That purpose they are using to the private all the banking systems or government sectors are using for the only private cloud only. They are heading to the information one department to the another department. There is no public viewability of the information. That is nothing but a private cloud. Example is the Bank of America. The next one is the hybrid cloud. Another one is the multiple cloud. Chudandi multi cloud lo chudandi ikkada. Emundandi example
చూడండి మల్టీ క్లౌడ్లో ఏముంది అక్కడ స్పాటిఫై ఏంటంటే స్పాటిఫై కదా స్పాటిఫైలో ఏముంటాయండి ఓన్లీ సాంగ్స్ దట్ సాంగ్స్ విల్ బి రిలేటెడ్ టు ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రిలీజియన్స్ మీన్స్ హిందీ ఇంగ్లీష్ తెలుగు క్లాసికల్ డీజే అన్ని ఉంటాయి కదండి సో ఎవరికి ఏది కావాలనుకున్నా ఆ సాంగ్ యాక్సెప్ట్ చేసి చూస్తారు అవునా కదా దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ మల్టీ లెవెల్ క్లౌడ్ check it a comparison table. So whatever we discussed yesterday, that is the comparison between that one. So here first one is the future. The first one is a future. What is the future here? Ownership. A particular person ownership ఎంత వరకు ఏ లెవెల్ వరకు మెయింటైన్ చేయగలుగుతాడు అనేది ఒక కంపారిజన్ టేబుల్ అండి ఓనర్షిప్ ఎక్కడ పబ్లిక్ క్లౌడ్ లో ఏముంటుందండి దట్ ఈస్ అ కంప్లీట్లీ థర్డ్ పార్టీ వి డు నాట్ హావ్ ఎనీ ఓనర్షిప్ అక్కడ ప్రొవైడ్ చేసినా దాన్ని మనం జస్ట్ యూటిలైజ్ చేసుకుంటామండి లెస్ కాస్ట్ అమౌంట్ తోని సో here is the private cloud. What is the private cloud here? Ownership ఎలా ఉంటుందండి ప్రైవేట్ లో కంప్లీట్ ఓనర్ ఫర్ దట్ వన్ పర్టికులర్ ప్రాపర్టీ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి రెంట్ ఏ కార్ ఐ వాంట్ టు రైడ్ ఎస్టర్డే ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూసామండి ఐ వాంట్ టు రైడ్ సమ్వేర్ దెన్ వాట్ హ్యాపెన్ ఐ హైరింగ్ టు ద వన్ వెహికల్ దట్ ఈస్ అ కార్ దెన్ వాట్ హ్యాపెన్ యు ఆర్ ద ఓన్లీ వన్ ప్యాసింజర్ యు ఆర్ ద కంప్లీట్ కంట్రోల్ యువర్ కార్ ఓన్లీ అవునా కదండి మీరు ఎలా చెప్తారు అటు తీసుకెళ్తాడా కదా డ్రైవర్ అదే ముగ్గురు నలుగురు ఉన్నారు అనుకోండి నేను ఈస్ట్ అంటాను వాడు సౌత్ అంటాడు వాడు ఎట్లా వెళ్ళాలా డ్రైవర్ స్ట్రైట్ వెళ్ళాలా వెళ్ళండి స్ట్రైట్ వెళ్ళండి సముద్రం వస్తుంది ఓకేనా సో దట్ ఈస్ ద డిఫికల్ట్ టు కంట్రోలింగ్ దట్ వన్ సో ఇన్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్ ఓన్లీ సింగిల్ ఓనర్ విల్ బి దేర్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద హైబ్రిడ్ మిక్స్ ఆఫ్ బోత్ పబ్లిక్ అండ్ ప్రైవేట్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద మల్టీ క్లౌడ్ multi-level providers are there we need to access who are the interesting some people are the musical songs some people are the melodious songs some people are the Bollywood songs ఏది కావాలంటే అది ఎక్కడ తీసుకుంటారండి నెక్స్ట్ వన్ స్కేలబిలిటీ వాట్ ఈస్ స్కేలబిలిటీ హియర్ స్కేల్ అప్ అండ్ స్కేల్ డౌన్ సో బస్ లో కనుక ప్యాసింజర్ తక్కువ ఉన్నారు అనుకోండి అప్పుడు ఏం చేస్తాడు బిగ్ బస్ బదులుగా మినీ బస్ వేస్తాడండి పోవాల్సిన రూట్ లో కనుక 20 మంది ఉన్నారు అనుకోండి 60 సీట్ బస్ వేస్తాడా 20 ట్రాన్స్పోర్టే పంపిస్తాడండి ఒకవేళ ప్యాసింజర్స్ పెరిగారు అనుకోండి అప్పుడు ఏం చేస్తాడు ఆటోమేటికల్ గా బస్ కెపాసిటీ కూడా పెంచేస్తాడు అవునా కదా సో హియర్ దెర్ ఇస్ హై స్కేలబిలిటీ విల్ బి దేర్ ఇన్ పబ్లిక్ ఇన్ ప్రైవేట్ ఆల్సో హై ఇఫ్ మోర్ ఆర్ సెండింగ్ టు ద రిక్వెస్ట్ ఫర్ ద హైరింగ్ ద రెంట్ కార్ దెన్ దే విల్ బి ప్రొవైడెడ్ టు ద నెంబర్ ఆఫ్ కార్స్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద medium in hybrid why because sometime it is public sometime it is private then is automatically median level the last one is the varies sometimes high sometimes low like that only the next one is the security in public there is a moderate security in private there is a high security there hybrid it is a balance the next one is the customization so custom చేయడం ఏమైనా పాసిబుల్ అవుతుందా అండి బస్ లో పబ్లిక్ ట్రావెల్స్ లో చేంజెస్ ఏమైనా పాసిబుల్ అవుతుందా నో once he decided to the route only he will travel to that route only there is no customization that one then the next one here is the customization is possible the next it is a moderate the next one is the best which is best for that one public ఏదైనా బెస్ట్ అండి స్టార్ట్అప్ కంపెనీస్ అండ్ వెబ్ అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్స్ పబ్లిక్ క్లౌడ్ ఏదైనా బెస్ట్ అండి ఏదైనా కొత్త కంపెనీ స్టార్ట్అప్ చేయాలనుకున్నప్పుడు we need to purchase to the public provider why because it is a less cost will be there but there is no security moderate security will be there but that is the best one web apps if you want to develop in your own website web application related we need to purchase to the best option is the public cloud the next one is the if you want to establish a company or enterprise then we need to purchase to the private cloud why because whenever we are establishing to the a new company or new enterprise then what happen it must be required highly secured highly confidential data will be maintaining that one at that time we need to go and purchase to the private cloud deployment model the next one is a hybrid business needing if you want to do the business that business may be different types of businesses whatever the business you want to do
we need to purchase to the, or we need to take the rent from the hybrid cloud only. These are the some comparison, which cloud is suitable for the which area. Okay, మీ దగ్గర PDF ఉందా? ఇది ఫార్వర్డ్ చేశారండి, స్టడీ కాపీ చేసుకున్నారా? రైట్. So we already discussed yesterday the architecture of the cloud computing. So architecture of cloud computing is nothing but it is provided to the three types of services: application, infrastructure, and software. That is the application is a one layer platform service. Infrastructure is a platform is another layer. Infrastructure is a another layer. Why we need the services model? Why we require the services model? General example చెప్పండి. Services model మనకి ఎందుకు అవసరం అండి? చదువు చెప్తున్నారా? Generally, why we require the services model? జనరల్ గా చెప్పండి. మీరేదో కొన్ని అజంప్షన్ చేసుకోవాలి. చిన్న బిజినెస్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, దాన్ని మనం సర్వీస్ ఎందుకు హైర్ చేసుకోవాలి, ఎందుకు రెంట్ తీసుకోవాలి? చిన్న ఏదైనా కంపెనీ అనుకోండి, చిన్న స్టార్ట్అప్ కంపెనీ కానివ్వండి, ఎందుకు సర్వీస్ మోడల్ రిక్వైర్ చేయాలి? మీకేం ఐడియా రాలేదు ఇప్పటివరకు? కొన్ని మీ చదువుకోవడానికే మీరు నోట్స్ కావాలండి, చదువుకోవడానికే నోట్స్ అన్నిసార్లు రాయలేరు కదండి, రాస్తారా? మరి ఎలా చేస్తారండి? బుక్స్ పర్చేజ్ చేయగలుగుతారా? మరి ఏం చేస్తారు, ఎట్లా చదువుతారు మరి? We need to download to the available e-services, e-service books, e-service e-books are there in the online. ఏం చేస్తారు అప్పుడు? We need to take the higher internet and we are accessing that e-books and we are simply without purchasing we can read to the with e-books help on. అవునా కదండి? మీరు డౌన్లోడ్ చేయలేదు ఎవరు e-books ఫాలో గారా? ఓన్లీ నోట్స్, ఓన్లీ PDF. మరి మొబైల్ లేకపోతే ఎట్లా అవుతారు PDF లో? మొబైల్కి అయితే ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తున్నారు కానీ 10,000, దానికి ఒక 10,000 ఇన్వెస్ట్మెంట్ కావాలి, ఎవ్రీ మంత్ ఒక 700, ఎవ్రీ 3 months ఒక 600 కావాలి, అవునా కదా? అంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే టెక్స్ట్ బుక్స్ వస్తాయి కదా డైరెక్ట్. ఎందుకు? ఆన్సర్స్ అన్ని డైనమిక్గా ఉన్నాయి. రైట్, చూడండి. Why we require the services? Simply small overview summary. I wrote some. Every business has the different technologies. ఒక బిజినెస్ చేస్తున్నప్పుడు ఏముంటాయంటే different types of technologies they will follow. Example, take it here. Best you know. అమ్మాయిలు అయితే మీకు బాగా ఐడియా ఉంటుంది. ఏదైనా ఒక వంట చేయాలనుకోండి, ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క రకమైన ఇంగ్రీడియంట్స్ వాడతారండి. అంటే వాటిలో వాడే ఐటమ్స్, ఉప్మా చేయాలనుకోండి, కొంతమంది డిఫరెంట్ గా చేస్తారు, కొంతమంది కొన్ని ఐటమ్స్ ఎక్కువ వాడతారు, కొంతమంది షార్ట్ ఐటమ్స్ తో చేస్తారు, అవునా కదా? సో వాట్ ఎవర్ వీ వాంట్ టు డూ ద బిజినెస్, వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఏ పర్టికులర్ ఫంక్షన్స్, దే ఆర్ డిపెండింగ్ అపాన్ టు ద different టెక్నాలజీస్, అవునా కదా? different ingredients will be required. So to purchase that all the types of ingredients, it will be cost effective. So without purchasing that one, but how much you required? ఉప్మా చేయాలంటే 2 జీడిపప్పులు కావాలనుకోండి, కేజీ జీడిపప్పులు కొంటారా? 2 తీసుకుంటే సరిపోతుంది కానీ పక్కన దగ్గరికి వెళ్ళి కాస్ట్ ఆటోమేటిక్గా తగ్గిపోతుందా లేదా? సో సిమిలర్లీ, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ ద ఎనీ బిజినెస్ టెక్నాలజీ, సో ఇట్ మస్ట్ బి రిక్వైర్డ్ different types of technology. No need to buy all the technologies. If you want to buy all the technologies, it is automatically cost will be increased. So some need full control of over there. The next one, infrastructure. While others just want to ready to use applications. So already built in an application తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఏమవుతుంది? Your business will be started to the next hour onwards. లేదంటే అవన్నీ టెక్నాలజీస్, ఆ ఎక్విప్మెంట్ అని కొన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసి దాన్ని ఇన్స్టాల్ చేసేసి ఎంప్లాయీస్ ని రిక్రూట్ చేసి అవన్నీ చేసే లోపల ఏమవుతుందండి? సమ్ టైమ్స్ ఇట్ విల్ బి టేకింగ్. ఓవర్కమ్ దట్ టైమ్ యూటిలైజేషన్, సింప్లీ వీ కెన్ బిల్ట్ ఇన్ మిడిల్. చూస్తున్నారండి చపాతీస్, రెడీమేడ్ చపాతీస్ వచ్చాయా లేదా మార్కెట్లోకి? రెడీమేడ్ జస్ట్ తీసుకురావాలి, పైన వెయిట్ చేయాలి, తినేసేయాలండి అంతే. నో నీడ్ టు దాన్ని పిండి పిసికేయడం, దాన్ని చేయడము అంత అవసరం లేదు.
within 1 minute లో అయిపోతుందండి, తీసుకొచ్చి వెయిట్ చేసి తినడం ఇంకా, అవునా కదా? సో వాట్ ఎవర్ ద రెడీమేడ్ అప్లికేషన్స్ ఆర్ దేర్, జస్ట్ వీ కెన్ టేక్ ద హైర్ అండ్ వీ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవర్ functionalities, అవునా కదా? That's purpose we require to the services. The next one is the they provide different levels of control and flexibility. So whenever we are taking to the rent any application or any provider, we do not have to the complete control. We do not have to the complete control. The level of limitation control will be there according to the your purchase of that particular equipment. And flexibility. Sometimes you may be add, sometimes you may be decrease the payment of that one. Sometimes if you using to the more, then you need to pay the high amount. If using to the less, you need to pay to the less amount. Flexibility is nothing but our flexibility. We need to purchase that items or services. The next one is there are the service mode already we discussed. Right. Right. The first one is the infrastructure as a service. Infrastructure as service. What are the functions of infrastructure as a service here? There is a one cloud. There is a one cloud that will be provided to the some resources. Some resources. What are the resources required in the infrastructure? The first basic one is the storage. Basic one is the storage. See the here. Data center. If you want how the communication or connection between to the different nodes, so we need to require to the networking service. Networking service. There is a networking service and storage. The next one is the servers. What is the purpose of the servers? So whenever the end users are always connecting to the only servers, then the query will be reaching to the server. The server will be sending signal to the data center or cloud. Then it will be searching will be started. The searching keyword is possible. Then what happen? It replies to the server. The server will give to the replies to the end user. That is nothing but servers are the different types of servers are there. One is the transaction related. One is the money oriented related. One is the storage of information, particular human related. Different servers are available here. The next one is the virtualization. When the demand or traffic will be increase the end users, then what happen? It is a burden onto the existing hardware devices. So then what happen? Automatically it will be delay the execution of the functionalities. Then what happen? To protection of that hardware, then immediately it will be making as the layers. That is nothing but a virtualization topic. So by making the layers, it will be protecting to the existing hardware peripherals. So infrastructure will be provided variety of services, a variety of services as per the requesting and demand of the end users. If I ask to the only I required storage, only I required storage. Example, WhatsApp is one application. WhatsApp is one application. I myself I am maintaining. I already established a company. Initially, I placed some storage, like as some 100 TB data I provided for the WhatsApp data information. The remaining, what it is stored here, only they are storing to the applications who are using. The applications who are using, their mobile numbers are available in the data storage only. The remaining, what are the daily transactions they are doing? What are the daily transactions they are doing? That transaction related information will be stored in somewhere. Stored in somewhere. Means if they want to establish again the storage, then what happen? It is a costly, it is daily, it is a cost will be increased. Why? Because daily we are sending and receiving n number of messages, n number of images. వాటన్ని స్టోర్ చేయాలంటే ఏం కావాలండి? ప్రతిరోజు కూడా ఇంత పెద్ద రూమ్ అంతా స్టోరేజ్ కావాలండి. సోషల్ మీడియాలో ఏం చేస్తున్నాం మనం? డైలీ ఒక గ్రూప్ ఉంటుందండి. ఈ గ్రూప్ లో వచ్చిన మెసేజ్ ఏం చేస్తాం? పక్క గ్రూప్ లో పెడతాం. ఆ గ్రూప్ లో మనం ఉన్నాం అనుకోండి, మళ్ళీ ఆ ఇమేజ్ మళ్ళీ వస్తుందా రాదా? వస్తుంది అండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది? డూప్లికేట్ ఆఫ్ డాటా. దెన్ ఆటోమేటికల్లీ స్టోరేజ్ విల్ బి ఇంక్రీజ్. టు ప్రొవైడ్ దట్ లెవెల్ ఆఫ్ స్టోరేజ్, ఇట్ ఈస్ అ బర్డెన్ టు దట్ కంపెనీ. Then simply they will be hiring the only storage. Only storage means which is data is not sensitive. That simply they are placing to the that storage only. That is hiring that one. That purpose
they are taking to the only data centers. Sometimes I established a company, but there is no connection. I want to provide connection అంటే ఏం చేయాలి, ల్యాన్ తీసుకోవాలి, స్విచెస్ కొనాలి, తర్వాత కేబుల్స్ కొనాలి, తర్వాత వాటిని ఒక అడ్మినిస్ట్రేటర్ను కొనాలి, అవునా కదా, నెట్వర్క్ ఎక్స్పర్ట్ని కూడా కొనాలి, కండి ఆర్కిటెక్చర్ని కొనాలి, ఇవంతా కూడా ఎక్స్పెన్సివ్. సింపుల్ నేను నెట్వర్కింగ్ మోడల్ హైడ్ చేసుకున్నాను అనుకోండి, దట్ ఈస్ అవర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ అ సర్వీస్. నెట్వర్కింగ్ ఈజ్ అవర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ సర్వీస్. They will come, they will provide the entire services, they will taking the some charges. Whenever we not required, they will be disabling all the services, they will take away the all the equipments. మనం కొనాల్సిన అవసరం లేదు, వాటిని నమ్మాల్సిన అవసరం లేదండి, వాళ్ళే వచ్చి ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తారు, వాళ్ళే వచ్చి తీసుకెళ్తారు. దట్ ఈస్ ఆ నెట్వర్కింగ్ రిలేటెడ్ స్టోరేజ్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద సర్వీసెస్ ప్రొవైడెడ్ బై ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ అ సర్వీస్. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ అ సర్వీస్. సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ అండి, జనరల్ లైఫ్ లో ఇంతకుముందు పెళ్లి చేయాలంటే ఏముంటుందండి, ఇంతకుముందు ఏదైనా ఇంట్లో వివాహం చేయాలి, పెళ్లి చేయాలంటే ఏం చేస్తుండే, పెళ్లి చేయాలంటే ఏం చేస్తున్నామండి ఇంతకుముందు. సో వంటలు వండడానికి కావాల్సిన ఎక్విప్మెంట్ అన్ని పర్చేజ్ చేయాలండి. ఏమేమైతే వంటలు చేయాలో అవన్నీ కూడా ఎక్విప్మెంట్స్ అన్ని పర్చేజ్ చేసి వంటలు వండేవాడిని తీసుకొచ్చి, అవునా కదా, వానికి కావాల్సిన నీడ్స్ అన్ని ప్రొవైడ్ చేయాల్సి ఉండే. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం, సింప్లీ వీఆర్ గివింగ్ టు ద క్యాటరింగ్. క్యాటరింగ్ అంటే ఏంటండి, మన ఐటమ్స్ కొంటున్నావా అండి, వానికి కావాల్సిన గ్యాస్ స్టవ్ ఇస్తున్నారా, మనకు కావాల్సిన నైఫ్స్ ఇస్తున్నారా, ఏమి ఇవ్వట్లేదండి, జస్ట్ మనం చెప్తున్నారు మా దగ్గరికి ఒక 500 మెంబర్స్ వస్తారండి, వాళ్ళకి ఐటమ్స్ కావాలి, ఎంత ఛార్జ్. సో వన్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇస్ దానికి అమౌంట్ ఛార్జ్ చేయాలి, వాటికి కావాల్సిన ఎక్విప్మెంట్స్ అతనే పర్చేజ్ చేసుకుంటాడు, అతనే ప్రిపేర్ చేస్తాడు, అతనే ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తాడు, అతనే వడ్డిచ్చేస్తాడండి. మనకి ఏమైనా రిస్క్ ఉందా అక్కడ? ఏదైనా వంట బాగాలేదని అనడానికి వస్తుందా? లేదు. బాగాలేకపోతే మనం డబ్బులు ఇవ్వమండి, బాగుంటేనే డబ్బులు ఇస్తాం. అదే మనం చేపించాం అనుకోండి, వంటలు బాగా చేయలేదు అనుకోండి, వన్ డబ్బులు ఇవ్వం, బట్ పర్చేసిన ఎక్విప్మెంట్స్ అని వేస్టా కదా, అవునా కదా. సో దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ టు ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ అ సర్వీస్, సింప్లీ వీ కెన్ మేక్ ఇట్ యాజ్ అ హైర్ రెంట్. We can pay the charge, they will be looking here everything, no need to worry about that one, how they are arranging, what are the items they are providing, no need. If the provided service is good, we will pay the amount. Provided service is not good, we will delay the amount only. అంతే కదండి, డబ్బులు ఇచ్చేటప్పుడు అంటామా లేదా, మీ దేశం ఉంటే బాగాలేదు బాబు నేను డబ్బులు ఇవ్వను అంటాం, అంటావానో. సేమ్ అదేనండి, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ అ సర్వీస్. వాట్ ఎవర్ ద బిజినెస్ యూ వాంట్ టు మేక్, ఆల్రెడీ వి డిస్కస్ అండి. సో ఇన్ పబ్లిక్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ ద ఎనీ స్టార్ట్అప్, ఏదో ఒక స్టార్ట్అప్ చేయాలంటే ఏంటండి, అప్పుడే మన దగ్గర డబ్బు, బేసికల్ గా స్టార్ట్అప్ కంపెనీస్ విల్ బి స్టార్టెడ్ టు ద స్టూడెంట్స్. నార్మల్ గా స్టూడెంట్స్ స్టార్ట్అప్ కంపెనీ ఎక్కువ ఎస్టాబ్లిష్, స్టార్ట్అప్ కంపెనీస్ ఎక్కువగా స్టూడెంట్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తారండి. సో స్టూడెంట్స్ దగ్గర డబ్బులు ఉంటాయండి డబ్బులు. సో వెరీ డిఫికల్ట్. అప్పుడైతే అతను ఏం చేస్తాడు, ఒక్కరితో బర్డెన్ అవుతుందని చెప్పేసి పక్క వాళ్ళు ఇంకితో ముగ్గురు స్టూడెంట్స్ తీసుకుంటాడు, సొంతంగా ఎక్విప్మెంట్ పర్చేజ్ చేసి ఏదైనా ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలనుకుంటే, అవునా కదా. అదే మన అంత అవసరం లేదనుకున్నప్పుడు సింప్లీ వీ కెన్ క్లౌడ్ ప్రొవైడర్ దాని రిజిస్ట్రేషన్ అయిపోయి వాళ్ళ దానికే హెయిరింగ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, దెన్ ఇట్ ఈస్ ఈజీ. మామూలుగా అయితే ఒక 1 lakh అయితే జస్ట్ వీ టేకింగ్ టు ద రెంట్, ఇనిషియల్ అమౌంట్ వీ రిక్వైర్ టు ద 10 to 15,000 is enough. 10 to 15,000 is enough for the initial position. So that is the infrastructure as a service. They will provide it to the less cost. They will provide it to the less cost. You can pay the how much you are used. That level of payment will be done by the only infrastructure as a service provider. See the here. What are there? A cloud computing model, but the provided supplies and manages. They will provide the infrastructure. They will manage the infrastructure. ఇది చేయగానే పని అయిపోలేదండి, దాని మేనేజ్మెంట్ మెయింటెనెన్స్ కూడా ఎవరు చూసుకుంటారండి, ఎవరైతే ప్రొవైడ్ చేశారో వాళ్ళే చూసుకోవాలి. సో దే విల్ ప్రొవైడ్ సప్లైస్ అండ్ మేనేజెస్ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కాంపోనెంట్స్ నీడెడ్ టు రన్ ద అప్లికేషన్స్. ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ ద సర్వర్స్. Next one is the storage, networking, virtual machines. So these are the some diagrammatically I am showing to them. Here, what are the features? The first feature is the compute resources is the efficiency. Compute resources are the easy and flexibility. Ikkada chudandi, how is the compute resources? What are the resources we required? They are provided one area that is nothing but a cloud. They are providing to the connectivity facility with the help of the networking. Simply we are using the connection, we are accessing that cloud and we are executing our functionality. So compute resources are the dead easy. The next one is the storage. They are already providing to the some storage data. Whatever the transactions we done, that entire transaction will be, they will be filtered and stored into the some database storages. The next one is the networking. The next one is the pay as you go. సో మీరు ఎంత వాడితే అంత పేమెంట్ చేయాలండి.
ఒక ప్లేట్ ఇడ్లీ తిని 10 ప్లేట్ల ఇడ్లీ 10 ప్లేట్ల ఇడ్లీ ఆర్డర్ ఇచ్చామండి. కానీ మనం తిన్నదంతా ఒకటే ప్లేట్. అప్పుడు ఒకటే ప్లేట్కి మీరు పైసలు పే చేయాలండి. 10 ప్లేట్లకు పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ వీఆర్ గివెన్ ఆర్డర్ బట్ యు ఆర్ నాట్ ఈటెన్. అవునా కదా? దట్ ఈస్ ద క్లౌడ్ ప్రొవైడర్ బెస్ట్ ఫెసిలిటీ. Next, what are the challenges? So wherever we are playing or where we are using to the any application, there is a challenge will be there. Challenge means complexity. When you are using that particular applications, you are facing the some problem that we are simply calling to the challenges. Whenever you are entering a new field, compulsory there are the challenges will be there. You need to overcome the challenges. You are the success in that particular area. Otherwise, you are failure. See the what are the challenges? Management complexity. So all the powers, all the controls, maximum 80 to 90% controls are there in only providers. Only who are providing that they are having to the overall control of that one. So that management is a very complexity. Why? Because if you want to change anything, every time you need to approach to that cloud provider. So you do so and so relaxation, so and so yes. Like that every time you need to contact with that provider only. That's why the management will be the complexity. The next one is the security concerns. What type of security they are providing? How much you are paying? That level of security will be providing. They are actually keeping securely or not? How can we know? మనం సింపుల్గా ఏం చేస్తున్నామండి, డేటాబేస్ కనెక్ట్ అయిపోయి మన ట్రాన్సాక్షన్ ప్రాసెసింగ్ అని చేస్తున్నామండి. మనం యూటిలైజ్ చేసిన డేటా ఏదైతుందో వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, ఒక డేటాబేస్లో స్టోర్ చేస్తున్నారు. ఆ డేటాబేస్ అనేది సెక్యూర్గా ఉందా లేదా, వాళ్ళు ఎవరికి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయట్లేదా అనేది మనకి ఏమైనా తెలుస్తుందా అండి? తెలుస్తుందా? సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ అమ్మా, మీరు ఎక్కడికన్నా వెళ్ళినప్పుడు ఏదైనా షాపింగ్ అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఏం చేస్తారంటే మీ డేటా ఫిల్ చేయించుకుంటారండి. ఏదో లక్కీ డ్రా ఉందని ఏదో చెప్పేసి వచ్చిన కస్టమర్స్ అందరితో కూడా ఒక అప్లికేషన్ ఫామ్ ఇచ్చేసి మీ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటారు. అందులో ఇన్ఫర్మేషన్ ఏముంటుంది బేసికల్గా? ఇప్పుడు వెళ్ళారా షాపింగ్కి, ఎక్కడైనా ఫ్రీ ఎగ్జిబిషన్స్ ఉందనుకోండి, ఫ్రీగా వచ్చే ఏరియాలోనే తీసుకుంటారండి, కాస్ట్ పెట్టే దగ్గర కాదు. అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఏం చేస్తారు, వాళ్ళు ఒక అప్లికేషన్ ఫామ్ ఒక ఫామ్ ఇస్తారు మీకు. సార్ మీరు డేటా ఎంటర్ చేయండి, మీకు లక్కీ డ్రా వస్తే మీకు ప్రైజ్ ఇస్తామని చెప్తారు. అవునా కదా? మీరు ఏం చేస్తారు, ఆవేశపడి అమ్మో నాకు కూడా డ్రా వస్తుందని చెప్పేసి అక్కడ మీ మొబైల్ నెంబర్ ఇచ్చేసి వస్తారండి. మీ మొబైల్ నెంబరు, మీ డీటెయిల్స్, మీ ఎడ్యుకేషన్ ఏముంది అవన్నీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఆ డేటా అంతా కూడా గ్యాదర్ చేసి పక్క వాళ్ళకి అమ్ముకుంటారండి. దట్ ఈస్ ద బిజినెస్. మీకు అన్ని అన్ఆథరైజ్డ్ కాల్స్ వస్తుంటాయి మొబైల్ ఫోన్స్లో. సార్ మేము ఇక్కడ నుంచి కాల్ చేస్తున్నాం, మేము ఈ సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. వాళ్ళకి మీ నెంబర్ ఇచ్చారా? మీరు ఇచ్చారా అండి? మరి ఎక్కడి వాళ్ళ దగ్గర నెంబర్? మీరు ఎక్కడో చోటుకి వెళ్ళినప్పుడు మీ డేటా వాళ్ళకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేసి వచ్చారండి. ఆ డేటాను వాళ్ళు సింపుల్గా బిజినెస్ చేసుకొని వాళ్ళు వేరే వాళ్ళకి అమ్ముకుంటారు. సో వీ కెనాట్ సే వాట్ ఎవర్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ వీఆర్ యూజింగ్ విత్ ద థర్డ్ పార్టీ దట్ మే సెక్యూర్ ఆర్ మే నాట్ సెక్యూర్. వీ కెనాట్ మేనేజ్ దట్ సెక్యూరిటీ. Okay, that is a problem here. The next one is the data transfer cost. Data transfer cost. So some of the providers will be taking to the charges according to the how much size they are transferred. Somewhere will be taking to the one transaction for this amount. Some of the paying to the size of the data. That will be costly effective. Where we can use the common use cases. The first one is a business. First one is a business. By the business, we must be required data privacy. The next one is a regularity of maintenance. The next one is a companies. Variable workloads on premises. What is meant by on premises? On premises ante entandi. On premises. Discuss chesamandi. Last class on premises. లాస్ట్ క్లాస్ డిస్కస్ చేసాం. ఆన్ ప్రిమిసెస్ అంటే అండి లాస్ట్ క్లాస్ ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. సో ఆన్ ప్రిమిసెస్ నథింగ్ బట్ ఏ ఓన్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ ది కంపెనీ. సో we are whatever we required, all we are purchase all the equipments, we establish the one organization, but the traffic will be increased. There is no possibility of the scalability up. There is no possibility of the
స్కేలబిలిటీ అప్. స్కేలబిలిటీ అప్ అంటే ఏంటండి, అడిషనల్గా ఇంకొన్ని సర్వర్స్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. సో మన దగ్గర అంత పాసిబిలిటీ లేనప్పుడు ఏం చేస్తామంటే we need to hiring that service only. What is the service? స్టోరేజ్ సర్వీస్ ఓన్లీ. బేసికల్ గా మనం తీసుకున్నది ఏంటి, ఆన్ ప్రిమిసెస్ లో స్టోరేజ్ మాత్రమే బయట వాళ్ళ దగ్గరికి హైర్ తీసుకుంటామండి. మనం ఇనిషియల్ గా ఎస్టాబ్లిష్ చేసినప్పుడు మనకి ఇంత స్టోరేజ్ అవసరం అవుతుందని చెప్పేసి అంత తీసుకున్నాం. బట్ ట్రాఫిక్ ఇంక్రీజ్ అయిపోయి ఏమైంది, ఆటోమేటికల్ గా స్టోరేజ్ ఫుల్ అయ్యే దగ్గరకు వచ్చేసిందండి. మళ్ళీ కొత్తది తీసుకొచ్చి దాని స్కేలబిలిటీ ఫ్యూచర్ లేదు మన దగ్గర. అప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం, సింపుల్ గా ఆ డాటాని స్టోరేజ్ ని బయట నుంచి హైడ్ చేసుకుంటామని. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దట్ వన్. ఆన్ ప్రిమిసెస్. ఆన్ ప్రిమిసెస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మీన్స్ మన కంట్రోల్లో ఉన్నటువంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఏదైతే ఉందో దానిపైన కంప్లీట్ కంట్రోల్ ఉంటుందండి. కంప్లీట్ కంట్రోల్ మన దగ్గరే ఉంటుంది. బట్ వెన్ ఎవర్ we are taking to the add-on extension of the service, that we do not have to the controlling that one. Okay, that is nothing but on premises. Platform as a service. What is the platform as a service? జనరల్లీ మీరు మామూలుగా ఎక్కడికైనా వెళ్ళినప్పుడు ఏదైనా వెళ్ళినప్పుడు ఏ ప్లాట్ఫామ్ అయినా వర్క్ చేస్తున్నావు అంటారు. ఎవరైనా ఎంప్లాయ్ చేసినప్పుడు, ఇప్పుడు ఎవరైనా మీ ఫ్రెండ్ మీ సీనియర్స్ ఉన్నారనుకోండి, ఎక్కడైనా జాబ్ చేస్తున్నావు అంటే ఏ ప్లాట్ఫామ్ అయినా చేస్తున్నావు అన్న జాబ్ అంటారు. అడుగుతారా అడగరా మీరు? అంటే ప్లాట్ఫామ్ అంటే ఏంటి? జనరల్ క్వశ్చన్ అండి, మనం తెలియకుండానే అడిగేస్తాం దాన్ని. అంటే ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఏ ప్లాట్ఫామ్ అయినా వర్క్ చేస్తున్నావు అని అంటాం. అంటామా? ప్లాట్ఫామ్ అంటే ఏంటి ఇందులో? ఏరియా. ఓకే, గుడ్. ఇంకా ఇంకేంటమ్మా? చెప్పండి, ప్లాట్ఫామ్ అంటే ఏంటి? పోనీ సింపుల్ రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్ళారండి. రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్ళారు, ఆ పర్టికులర్ ట్రైన్ ఏ ప్లాట్ఫామ్ అవుతుందని అడుగుతారా లేదా? మరి ప్లాట్ఫామ్ అంటే ఏంటి? తెలియకుండా అడుగుతారా ట్రైన్ ఎక్కడ అవుతుందని, ఏ ప్లాట్ఫామ్ మీద అవుతుందని? ఏంటి ప్లాట్ఫామ్ అంటే ఏంటి? ఎంతసేపు ఆలోచిస్తారా? వాళ్ళు అనౌన్స్మెంట్ కూడా చేస్తారండి, సో ట్రైన్ వచ్చేసి సో ప్లాట్ఫామ్ పైన ఆగుతుంది అని. హోస్టింగ్ ఏరియా, ద అప్లికేషన్ రన్నింగ్ ఏరియా, ద అప్లికేషన్ రన్నింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్. హోస్టింగ్ ఏరియా ఆర్ ద అప్లికేషన్ రన్నింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఏదన్నా ఒక అప్లికేషన్ ఉందనుకోండి, అప్లికేషన్ రన్ చేయడానికి ఏమేం ఎన్విరాన్మెంట్ కావాలి? దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఏ సర్వీసెస్. మన ల్యాప్టాప్ లో ఉందనుకోండి, ఏదైనా ఇమేజ్ ని ఎడిట్ చేయాలనుకోండి, ఏం సర్వీస్ కావాలి మనకి? ఉన్న ఇమేజ్ ని ఎడిట్ చేయాలండి, ఏ సర్వీస్ కావాలి? ఎడిటింగ్ అంటే ఎంఎస్ పెయింట్ ఉంటే సరిపోతుంది, మైక్రోసాఫ్ట్ పెయింట్ ఉంటే సరిపోతుంది. పెయింట్ లో మనం ఎడిట్ చేయొచ్చా ఇమేజ్ ని? మినిమైజ్ చేయొచ్చు, ఎన్లార్జ్ చేయొచ్చు, దానికి కలరింగ్ చేయొచ్చు, అవునా కదా? సో దట్ ఈస్, so whenever if you want run any service or application, it must be required platform oriented services. Means that function should be run, functionality should be successfully, there is no interruption of that one. That is nothing but a platform as a service. Example, python install చేయాలనుకోండి, మినిమం ర్యామ్ ఎంత కావాలి? సిస్టమ్ లో ర్యామ్ ఎంత ఉండాలి, ప్రాసెసర్ ఎంత ఉండాలండి? మినిమం బేసిక్. అనకొండ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే సిస్టమ్ లో ఎంత ర్యామ్ ఉండాలి మినిమం, ఎంత స్టోరేజ్ ఉండాలి, ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏది ఉండాలి, 32 బిట్ ఉండాలా, 64 బిట్ ఉండాలా? ఇన్స్టాల్ చేశారా ఎప్పుడన్నా? ఎప్పుడైనా ఓఎస్ ఇన్స్టాల్ చేశారా మీ సిస్టమ్ లో? ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ విండోస్, అది కూడా చేయలేదా? ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఎప్పుడైనా ఇన్స్టాల్ చేశారా? ఎంత స్టోరేజ్ స్పేస్ కావాలి? ఓఎస్ ఇన్స్టాలేషన్ కి ఎంత స్టోరేజ్ స్పేస్ ఉంటే ఇన్స్టాల్ అవుతుంది? గట్టి 28 GB ఇన్స్టాల్ అయిపోతుందా? ట్రై చేశారా ఎప్పుడైనా? ఎందుకు మరి?
మినిమం బేసిక్ రిక్వైర్మెంట్ గా మన కంప్యూటర్ సైన్స్ కంప్యూటర్ అలయన్స్ స్టూడెంట్స్ కి మినిమం బేసిక్ రిక్వైర్మెంట్ ఫస్ట్ ఇన్స్టాలేషన్ ఆఫ్ ఓఎస్. అందులో ఏమేమి ఉంటాయి, దానికి ఎంత సైజ్ ఆక్యుపై చేస్తుంది, నిజంగా దానికి అంత స్పేస్ కావాలా లేకుంటే మనం రిజర్వ్ చేసుకుంటుందా అనేది కూడా ఉంటుంది కదా. తర్వాత మాట్లాడొచ్చండి, చెప్పండి అడిగిన ఆన్సర్. ఓఎస్ ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే నీ సిస్టంలో డెస్క్టాప్ లో కానీ ల్యాప్టాప్ లో కానీ మినిమం రిక్వైర్మెంట్ స్పేస్ ఎంత? Huh? 16 GB. యాక్చువల్గా మన దగ్గర అదే జిప్ ఫైల్, అదే మన ఇమేజ్ ఫైల్ ఉందనుకోండి, ఓఎస్ తీసుకున్నటువంటి స్టోరేజ్, దాని స్టోరేజ్ స్పేస్ ఎంత ఉంటుంది సిడీలో కానీ పెన్ డ్రైవ్ లో కానీ? మనం కాపీ చేసుకుంటే ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలంటే బూటబుల్ ఫైల్ ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది, ఇమేజ్ ఫైల్ ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది, కంప్లీట్ విండోస్ ఆప్షన్ ఒకటి ఉంటుందండి. సో కంప్లీట్ విండోకి వెళ్దాం. ఎంత స్పేస్ కావాలి మీకు పెన్ డ్రైవ్ లో దాన్ని కాపీ చేసుకోవాలంటే? అండ్ 800 to 900 MB కావాలండి. 800 to 900 MB కావాలి. But when you are installed, it will be occupies an average 18 GB space. An average, it will be occupying to the 18 GB space. మన దగ్గర ఉన్న ఫైల్తో 900 MB అయినప్పుడు ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు 18 GB ఎందుకు తీసుకుంటుంది? ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు వీళ్ళంతా? ఇట్లా మధ్య మధ్యలో వెళ్ళిపోతే ఎట్లమ్మా? ఎందుకు ఎక్కువ తీసుకుంటుంది? ఈ ప్యాకెట్ ఇంత పెద్దగా ఎందుకు పెట్టుకుంటారు? మనం పెట్టుకున్న 100 రూపాయల నోట 200 నోటు సరిపోయేటట్టు పెట్టవచ్చు కదా, ఇంత బిగ్ ఎందుకు? డౌట్ రాలేదు ఎప్పుడు? డౌట్ రాకపోతే మీరు స్టూడెంటే గారు. సో వాట్ ఎవర్ ద యూటిలిటీస్ అప్లికేషన్స్ ఆర్ దేర్, whenever you want to run that utility application, they are compiling and executing. After the executing, it will be producing to the result. That result storage will be required in future. That for purpose, it will be taking to the advanced reservation of that one. So actually ఒక అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ చేయడానికి 20 MB అవసరం ఉంటే అది ఆక్యుపై చేసేది ఎంత? 100 MB ఆక్యుపై చేస్తుందండి. ఆ అప్లికేషన్ యాక్టివ్ చేసి రన్ చేసినప్పుడు ఏదైతే అవుట్పుట్ వస్తుందో దాన్ని స్టోర్ చేయడానికి కూడా స్పేస్ కావాలి కదండి. మరి ముందే తీసి పెట్టుకుంటేనే కదా రన్ అయ్యేది, లేకపోతే రన్ అవుతుందా? లేదు. దట్ పర్పస్. ఎందుకు వెళ్ళాం అక్కడికి మనం? సరే, నెక్స్ట్ ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్. ప్లాట్ఫామ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ అ వన్ కైండ్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ టు రన్ అవర్ అప్లికేషన్, టు రన్ అవర్ అప్లికేషన్ సక్సెస్ఫుల్లీ, to run our transaction successfully. So if you want to run our application or transaction successfully, we require some configurations. We require some configurations and services. That may be storage, networking, and middleware softwares or middleware operating system. Basically, our laptop or desktop having to the one operating system. But some of the application may not supporting for that operating system. So we require additional operating system. Then it will be providing to the virtual machines. What is the virtual machine? It will be executing to the required application without disturbing to the existing operating system. That is nothing but a virtual machines. So that level of environment will be provided by the platform as a service. Student. Main important in the platform as service is the security. Whatever the data we are storing in the storage data centers, the user must be sending the request. My data should be in secure only. Then we need to purchase one platform. What is the platform or the security? Platform services, security platform services ఏంటండి? వాడట్లేదా ఎప్పుడు? మెక్కేఫీ వాడారా? మెక్కేఫ్ ఏంటండి? యాంటీవైరస్. మెక్కేఫ్ ఏంటండి? యాంటీవైరస్. సో అన్ఆథరైజ్డ్ యాక్సెస్ ని యాక్సెస్ చేయనివ్వదండి, అవునా కదా? క్విక్ హిల్ విన్నారా ఎప్పుడన్నా? క్విక్ హిల్ అది కూడా ఏంటండి? యాంటీవైరసే కదా. సో సెక్యూరిటీ లెవెల్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఏమున్నాయో వాటిని హైడ్ చేసుకోవాలండి. దట్ విల్ బి ప్రొవైడ్ ద సర్వీస్ ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్. ద నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద softwares, different types of softwares. If I want to run
image oriented application. What is required in the Java? జావాలో ఇమేజ్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామ్, గ్రాఫిక్స్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలండి. ఏం ఇన్స్టాల్ చేయాలి జావాలో? ఏనా జావా మీద ఐడియా ఉందా? జావా లేదా? గ్రాఫిక్స్ రిలేటెడ్ ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే కంపల్సరీ వెన్ యూ టు ఇన్స్టాల్ టు ద ఏడబ్ల్యూఎస్ అదొక టూల్ కిట్ అండి. ఆ టూల్ని కంపల్సరీగా ఇన్స్టాల్ చేయాలి. స్ట్రింగ్స్ చెక్ బాక్సెస్ చేయాలనుకోండి, ఏం చేయాలి? జావా మీకు ఐడియా లేదు, రైట్, టెన్షన్ లేదండి. సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్లాట్ఫామ్స్ ప్రొవైడెడ్ యాజ్ ద సర్వీసెస్. ఎగ్జాంపుల్, స్టోరింగ్ పర్పస్ డేటాబేస్, security purpose antiviruses, middleware operating systems supporting that one. These are the some. What is here? These all are the development tools, developing the tools. If you want to improve your application with efficiency, we can use the development tools. The next one is manage the hosting. Whenever we purchase the platform, whenever we taking the rent, they will be bringing that services and they will be established in our room. They will go and maintenance will be recruited to the one person. So hosting is nothing but that one. The next one is the integrated databases. They were provided connection between one data center is their center, one data center is in our location area. The next one is the pay as you go. Same again. How much you are utilized that service, you need to pay to the that level of amount only. Some services. What are the services? Vendor lock-in. Already last class discuss చేసామండి. What is mean by vendor lock-in? Comparison table లో చెప్పాను అన్న. The most important service is nothing but a vendor lock-in for the platform as a service. చెప్పండి ఇక్కడ. Data transfer. వెండార్ లాకిన్ ఏం చూస్తున్నావు అన్న ఫోన్లో? ఏ సాఫ్ చేస్తున్నావు? దాని గురించి కూడా వస్తుంది నెక్స్ట్ క్లాస్లో. యూబిక్విటస్ ఇంటర్నెట్ అని ఒక టాపిక్ ఉంటుందండి సెకండ్ యూనిట్లో. మొబైల్ కంప్యూటింగ్ బేస్ మీద డిస్కస్ చేస్తాం దాన్ని. వాట్ ఈస్ మీన్ బై వెండార్ లాకిన్? సో వెండార్, హూ ఇస్ ద వెండార్? Providers. Vendors are nothing but a provider. Just we can assume. So previously I purchased one database, that is a relational database. Or else just we can assume only database I purchase. I take the rent from the vendor. Later that technology will be older or that may be not showing to the sufficient performance. Then I want to move. Advanced level database. That is a relational database or no SQL database. No SQL structure query language database. Then what happened? You are completely, the vendor will be accepting if you want to live from there. నాకు అడుగుతానండి, మీరు ఇచ్చిన డేటాబేస్ సర్వీసెస్ నాకు బాగా లేదండి, నేను అడ్వాన్స్ లెవెల్కి వెళ్దాం అనుకుంటున్నా, మీ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతున్నా అని చెప్తే వాడు ఏమన్నా సరే వెళ్ళిపో అంటాడా? అన్నాడండి. దే వాంట్ టు కన్వే ద వెండి. సార్ మీరు ఎక్కడికి, ఏ టెక్నాలజీకి వెళ్ళాలనుకుంటున్నారు, ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటాబేస్, ఏ టైప్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ స్టోరేజ్ మీరు కావాలనుకుంటున్నారని మిమ్మల్ని అడుగుతాడండి. సో అప్పుడు మన రిక్వెస్ట్ చెప్తాం, మన రిక్వైర్మెంట్. దెన్ ఈ విల్ బి మైగ్రేట్. నీ దగ్గర ఉన్న డేటా మొత్తాన్ని ఏం చేశాడు, అతను అడిగిన కొత్త టెక్నాలజీకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసి నేను కంటిన్యూ చేసుకుంటానండి. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ వెండార్ లాక్ ఇన్. మైగ్రేషన్. ప్రీవియస్ లో మనం ఓఎస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ రాయాలంటే సి వాడేవాళ్ళం అండి. దాని తర్వాత ఏం చేసాం, సి ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ కాన్సెప్ట్కి వెళ్ళిపోయాం. ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ కాన్సెప్ట్ అయిన తర్వాత కూడా లింక్స్ ఇవ్వాలి. లింక్స్ ఇవ్వాలంటే ఎక్కడ ఉంటాయండి లింక్స్ ఇచ్చేది? స్ట్రింగ్స్ వాడతామండి. స్ట్రింగ్స్ కాన్సెప్ట్ వాడేసి జావా యూజ్ చేసి స్ట్రింగ్స్ కాన్సెప్ట్ వాడి లింక్స్ ఇస్తాం. HTML ఇచ్చి కూడా రిఫరెన్స్ లింక్స్ ఇస్తామండి. అంటే ఏమవుతుంది, డైలీ బై డే ద మైక్రోసాఫ్ట్ విండోస్ విల్ బి చేంజింగ్ ద టెక్నాలజీస్, but they are not changing their vendor. They lock the vendor. ఒక్కసారి వెండర్ని కనుక చేంజ్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, మన దగ్గర ఉన్న ప్రైవసీ మొత్తం పోతుందండి.
మనం ఆ కస్టమర్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఆ పర్సన్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఆ డేటా లీక్ చేశారండి. సో కస్టమర్ సో డేటా వాడేవాడని. అతని దగ్గర మనం ఉన్నంత వరకే మన సెక్యూరిటీ అంటే మన డాటాది. అందుకని ఏం చేస్తారు, మోస్ట్ ఆఫ్ ది వెండర్ విల్ బి ద క్లయింట్ ఎండ్ యూజర్స్ విల్ బి లాక్డ్ ఫర్ ద వెండర్స్, whenever they want to change the technologies, whenever they want to go the advanced technology, they will discuss with the vendor. So I want to move so and so technology, this is the very efficient and performance. Then immediately that vendor will be trained to the employees, they will be hiring the technology, they will be trained to their employee, then they will be migrate all the data. What are the data will be their previous technology, the data will be without disturbing, they will be transferred to the latest technology. That is nothing but a vendor lock-in technology in cloud computing. Vendor lock-in technology. The next one is a customization limits. Customization limits. This service and this platform as a service. Sometime initially, I required high-level platforms. Initially, I just requested, but the end users are the very less. They are not using to the high-level applications. They are using to the only low-level or middle-level applications. Then what happened? Why necessary we can pay the amount to that vendor? So immediately he will be interacting with the vendor. So and so services are not required. They are not utilizing. They are looking sometime free only. After the some period, they will also starting to the charging. Why? Because they are reserved to you. Always not looking for the free services. So if they are not using within the time period, if they are not utilizing that high level services, then what happen? That vendor will be approaching to the vendor. So and so services are the very advanced. No one clients are there with me. So avoid that services. That is nothing but a flexibility. So customization limits will be there. The next one is the security concerns. So different types of security platforms are there, providing to the antivirus is a one method. Another one is the encryption, description will be there. In that one, we are having to the different algorithm. Fisher's algorithm, optimization algorithm, Fisher's algorithm, security, information security laws and so that are the security concerns. Where we can use the platform as a service already. Web and mobile application development. If you want develop any website, so we need to purchase to the platform as a service. Why? If you want to design a website, what are the platforms we required? Basically, HTML, XML, JavaScript is a mandatory అండి. ఎందుకంటే ఫ్రంట్ పేజ్ డిజైన్ చేయాలంటే ఏం కావాలి? HTML or XML కావాలి. If you want to provide interconnection scripting, we need to the Java. అవునా కదా? So simply no need to purchase. Simply we can take the hire from the platform as a service. They will be provided to the website and application developments only. The next one is the application program interface and integrations. So the best example is the distributed computing. If you want to execute a big task, then what happen? Simply they will be break the task in and distributed to the individual nodes. After that execution, that one it will be again integrated and they will be shows. So we need to purchase to the platform as a service is a distributed computing system. The next one is the database management. So what type of database you want to use? Normal database, structured database, unstructured database, or semi-structured database. According to that, we need to take the hire into the platform as a service. Different types of databases are there. From that, which database you required? For the movie purpose, unstructured is enough. Movie purpose, unstructured database. Why? Because voice వేరుగా ఉంటుంది, మూమెంట్ వేరుగా ఉంటుందండి. సో దాని స్ట్రక్చర్ కావాలా కంపల్సరీగా అవసరం లేదు కదా, రెండు కంబైన్ చేసి ఇంటిగ్రేట్ చేసి పెట్టడమే. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ database management system. Next, software. Recall, right? బయటికి ఎవరు వెళ్ళొద్దండి, జస్ట్ బ్రేక్ తీసుకోండి ఇక్కడ.
ఎందుకు లాస్ట్ ఆఫ్ చేయండి అటు కూర్చోమండి ఏసీ ప్రాబ్లం ఉందా
మామూలుగా గూగుల్లోకి వెళ్ళి అజూర్ ఉంటుంది, ఫ్రీ 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 రిజిస్ట్రేషన్ సైన్ అప్ ఉంటుంది 1 మంత్. స్టూడెంట్స్కి అయితే ఒక కొన్ని సర్వీసెస్ అప్రాక్సిమేట్లీ 50 సర్వీసెస్ ఫ్రీగా ఇస్తాడు. గూగుల్లోకి వెళ్ళి AWS సైన్ అప్ అని కొట్టండి, లేకపోతే మైక్రోసాఫ్ట్ అజూర్ కొట్టి చూడండి. కొడితే అందులో మీకు కొన్ని డీటెయిల్స్ వస్తాయి. ఆ డాటా మీరు ఎంటర్ చేస్తే మీకు యాక్చువల్గా ఏమేమి సర్వీసెస్ ఉన్నాయి, ఏ సర్వీసెస్ ఎట్లా ప్రొవైడ్ చేస్తారు, స్టూడెంట్ స్టూడెంట్ అని కూడా క్లిక్ చేయండి. మామూలుగా ఏంటంటే క్రెడిట్ కార్డ్ కానీ డెబిట్ కార్డ్ డీటెయిల్స్ అడుగుతుంది బేసికల్గా మీకు అది ఇవ్వాలండి. సో అవి ఇవ్వకుండా స్టూడెంట్ ఫ్రీ అని కొట్టేసేయండి. అందులో కూడా కొన్ని సైట్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాయండి. సెర్చ్ చేసి ఒకసారి లాగిన్ అయితే అట్లా క్లౌడ్ ప్రొవైడర్ పర్టికులర్ క్లౌడ్ ప్రొవైడర్ ఏమేమి సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది, ఏ దానికి ఎట్లా ఛార్జ్ చేస్తుంది, డాటా మొత్తం అందులో ఉంటుంది. మైక్రోసాఫ్ట్ అజూర్ కావాలనుకుంటే సర్టిఫికేషన్ కావాలంటే కూడా అందులోకి వెళ్తే నీకు నోట్స్ పాసిబిలిటీ ఉంటాయి, ఎట్లా ప్రిపేర్ కావాలో ఏంది అనేది. సర్టిఫికేషన్ ఉందనుకోండి ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది చాలా ఈజీ అవుతుంది క్లౌడ్. అప్పుడు గూగుల్లో మనకు వచ్చిన డాటా సెర్చ్ చేస్తున్నారు, ఈ సినిమాలో అవి వాచ్ చేసేదాన్ని ఉన్న 1.5 జీబీని అట్లా యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి.
Arjuna? Yes. The next service is the, listen carefully. The next service is the software as a service. Software as a service. Here, the main feature and function is nothing but here. No need to install any software in your computing system. So in your desktop, directly whatever the applications you required, you need to access directly with the help of the web browser through internet only. Through internet only. Sir, how we can access that one? That all the softwares will be made as a one cloud. From that application softwares, which software you required, directly you can connect to that cloud provider through the internet and access and use it and close it. The example is the online Python programming editor shell. Editor shell. ఏదైనా మీరు పైథాన్ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలనుకున్నారు అనుకోండి, అనకుండా ఇన్స్టాల్ చేయకుండా కూడా చేయొచ్చా లేదా? సో ఆన్లైన్లో లాగిన్ అయిపోయి పైథాన్ ఎడిటర్ షెల్ అని కొట్టారనుకోండి ఆన్లైన్, ఏమవుతుంది? అక్కడ మీరు డైరెక్ట్ కోడ్ రాసేసి కంపైల్ చేస్తే అవుట్పుట్ వచ్చేస్తుందా లేదా? మరి పైథాన్ ఇన్స్టాల్ చేసాము మన డెస్క్టాప్లో? లేదండి. ఏముంది మన దగ్గర? ఓన్లీ వీ హ్యావ్ ద ఇంటర్నెట్. త్రూ ఇంటర్నెట్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద వెబ్ బ్రౌజర్ వీ కెన్ directly access the required software and execute our functionality, our program, then close it. Such kind of services provided by the software as a service. What are the software? Whatever the softwares you required, no need to install. Directly we can connect with the cloud, access the through internet with the help of the web browser, do your functionalities, execute your program, then close it. Okay. Such kind of services provided by the software as a services. What are the key features here? The first feature is the no installation required. No installation required. Python program execute చేయాలనుకున్నారు అనుకోండి త్రూ ఆన్లైన్ లో, ఇన్స్టాలేషన్ అవసరమా అండి? అనకుండా ఇన్స్టాలేషన్ అవసరమా? అవసరం లేదండి. డైరెక్ట్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ ది బ్రౌజర్ యాక్సెస్ దట్ website and you can execute that one. The next one, automatic updates. Automatic updates. What is mean by automatic updates here? Whenever advanced patches will be there, the day by day it will be updation will be doing. They are adding to the advanced features. If any advanced updates will be there, that will be automatically updated themselves only. No need to install to the update softwares only. Why? Because which cloud servers they are maintaining to that applications or that softwares, they will be updating to the daily by day, daily by daily. No need to update ourselves only. Simply whenever we required, you need to access and updated software only. That is another key feature. The next one is the scalability. What is meant by scalability? Previously, you are used to the only one type of software. Later, that one of the big complicated application programs will be there. Then it is required another software. Then what happened? No need to install another software in your desktop. That additional software we need to hire from the cloud provider and execute your functionalities. So no need to purchase or no need to install there. Simply we can access the service, we can execute it and terminate it. That is nothing but a scalability. The next one is the pay as you go. How much you are utilize that cloud, that much of pay you must be paid to the cloud provider only. Purchasing of the softwares will be the cost. If you want to purchase the antivirus, for a year it may be 2,000, 3,000 like that only. For one customer, if you are taking to the 10 customers, again it will be increased. So no need to. Directly we can take the rent. It is 100, 200 is enough for that one. Taking the security application softwares only. This is the software as a services. Next, what are the challenges when you are using to the software as a service from the cloud provider? What are the complexity? What are the problems faced by the end users? And users are who are vending. Okay. The first one is the dependence on internet connectivity. So internet providing the internet connectivity is not a responsible by the cloud provider. That is a responsibility for vending. That is responsible for the vendor. Who are taking the rent, that person will be taking care about to the internet. So if any internet will be disturbed, there is a low band internet will be there, then what happened? Low bandwidth internet, the service will be delayed, the connection will be delayed. That is the headache of the vendor or end users. The next one is the
security concerns. They are again doubtful that one. Whatever I accessing the softwares, when I executed my application or program, it will be produced to the some output or result. That result is also visible in the cloud provider. In the cloud provider, data storage. They are maintaining secret or not. They are providing security or not. That is the confuse to the end users are bendy. The next one is the limited customization. The every time changes is not possible to that one. If you want change anything, you need to send the request to the vendor. The vendor will be access and they are having the rules and regulations to edit the customization options. Edit the customization options. That is also complex complex for the bendy. Bendy and overendy. End users who are utilizing the services. Vendor is nothing but a who are providing the services. So these are the challenges for the end users or customers. What is the first challenge? Dependence on the internet connectivity. So completely dependent. They want to execute their functionality smoothly. Internet should be good. Then only it is possible. If you are taking to the 30 Mbps speed, you want to execute the 100 Mbps speed. Is it possible? అవుతుందండి 30 Mbps స్పీడ్ పెట్టుకొని అమెజాన్ మూవీలో కానీ నెట్ఫ్లిక్స్లో కానీ మూవీ వాచ్ చేయగలుగుతామా అండి? ఇంటరప్ట్ వస్తుందండి మధ్య మధ్యలో బఫరింగ్ అవుతుంటుంది. ఎందుకంటే అక్కడ ఉన్నాయంతా కూడా హై క్వాలిటీ మూవీస్ ఉంటాయి. సో హెచ్డి క్వాలిటీ మూవీస్ ఉంటాయి. 30 Mbps బఫరింగ్ యాక్సెసింగ్ అనేది చాలా కాంప్లికేటెడ్. ఇట్ ఈస్ ద బఫరింగ్. లేదంటే ఇమేజ్ ఒకసారి వస్తుంది, వాయిస్ ఒకసారి వినబడుతుందండి. దట్ ఈస్ ద డిస్టర్బెన్స్. So whenever we are watching, whenever we are executing our functions or program, that level of internet bandwidth should be maintained. That is the most complexity to that particular client. The next one is the common use cases, where we can use the commonly for the software as a services. The first one is the email and collaborations. Email and collaboration. Gmail వాడుతున్నామండి. Gmail ఏమైనా ఇన్స్టాల్ చేశారా మీ సిస్టంలో? Gmail కానీ రెడిఫ్ కానీ ఏమైనా ఇన్స్టాల్ చేశారా అండి మీ సిస్టమ్స్లో? Directly we are going to the Google, we are typing to the key Gmail, then automatically that web page will be opened. We are having the credential access, we are entering to the details, it will be open, or we are sending to the data, we are receiving to the message. Ona kada. So we are installing anything? No. That is the, we can use that one. Gmail, Microsoft Outlook. The next one is the CRM. Already last class we discussed andi. Ekada? Hybrid model. Hybrid model. So hybrid is a combination of the public and private. Hybrid is a combination of public and private. In private, there is a sensitive data. In public, there is no sensitive data. Whenever any sensitive data will be identified in the hybrid model, immediately it will be invoking one CRM tool, customer relation management. Customer relation management tool will be there. Here, that tool main intention is nothing but here. What are the sensitive data will be there? That data will be stored with secure manner in one database storage. It will be filterized. Whenever we are providing to the information, run that information, which data will be sensitive, which data will be unsensitive. That will be analyzed. The sensitive data will be stored in the private sector. The remaining data will be stored in the private, public sector only. That is nothing but we are using to the software as a service is the there is a one CRM model will be there that will be analyzed. What is the sensitive data here? Our application execution, the result will be the sensitive. The application is not as sensitive. Whatever the program is not as sensitive. What is the result it will produce? That will be the sensitive. Such kind of information will be stored into the with secure manner in using to the CRM tool. The next one is the project management. What is the project management here? మీకు తెలుసండి ఆల్రెడీ ఇంటర్న్షిప్ చేశారా? మినీ ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నారు కదా. వాట్ ఈస్ ద ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్? సో వాట్ ఎవర్ ఫ్రమ్ ఇనిషియల్ స్టార్ట్ టు ద ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ నుంచి అంటిల్ ప్రొడ్యూసింగ్ టు ద ఎగ్జిక్యూషన్ అప్పటి వరకు కూడా ఏముంటుందని అవన్నీ కూడా యూ నీడ్ టు మెయింటైన్ దట్ వన్. సో దేర్ వీఆర్ యూజింగ్ టు ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్స్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డ్రా ద UML డయాగ్రామ్స్, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్స్ యూ రిక్వైర్డ్? UML డయాగ్రామ్ డ్రా చేయాలండి. ఏ సాఫ్ట్వేర్స్ కావాలి? UML డయాగ్రామ్స్ అంటే తెలుసా? అబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ అనాలిసిస్ డయాగ్రామ్ అండి. క్లాస్ డయాగ్రామ్ రాయాలి. ఏ సాఫ్ట్వేర్ కావాలండి? లేదా ప్రాజెక్ట్స్ లో స్టేటస్ ఏమేమి స్టేజ్ ఉంటుందండి ప్రాజెక్ట్? వి వాంట్ టు డూ ద వన్ ప్రాజెక్ట్, వాట్ ఆర్ ద స్టేజెస్ ఆర్ దేర్?
ఏముంటుందన్న ప్రాజెక్ట్ అంటే ఏంటి? ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్, ఆర్ ఒక వెబ్సైట్ డెవలప్మెంట్. వాట్ ఆర్ ద స్టేజెస్? సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ లో లేదా? సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డెవలప్, సరే, I will give the overview. If you want to develop any application or if you want to develop any project, what is the initial state? First we require the problem statement. What is the actual statement? According to the problem statement, what are the requirements it required? You need to gather all the requirements. After gathering the requirement, we need to classify the data. Classify the data means divided the functionalities as the classes. This is the one class, this is the one class, this is the one class. After making to the, what is the class? Yesterday we discussed. A class is nothing but a collection of objects which have the similar properties. A class is a collection of objects which have the similar properties. So according to the class labels, we need to draw the class diagram. In that class, we have the objects. So we can draw the object diagram. After the drawing the object diagram, we need to provide a connection between the objects. One class may be containing to the n number of objects. So we require the connection between to the one object to the another object. So we are providing to the communication that have the different types of communication methods. Association, generalization, one-to-one, one-to-one, one-to-many, DBMS and Vaniguda. So we need to provide a relations. After that, we need to draw the diagram. That is nothing but an overview diagram, data flow diagram. ఇవన్నీ చేయలేదా మీరు? ఇక్కడ ఇంతవరకు ప్రాజెక్ట్ చేయలేదు ఎప్పుడు? ఇంతవరకు చేయలేదా? సరిపోలేండి. So project management. So if you want to implement your application, if you want to execute your application or your project, it must be required the specific softwares or particular specific tools. That is also useful for the service as a software platform. The next one is the accounting and financial software, QuickBooks, online, Xerox. That means these are the some using for the business persons who are doing to the accountants. Okay, these are the some challenges and common use cases. Next one, ఇది లాస్ట్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేద్దామండి. రైట్, యూజర్ మేనేజ్ చార్ట్ ఇన్ సర్వీసెస్. సో ఇప్పటి వరకు మనం ఏం డిస్కస్ చేసామండి? ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ అ సర్వీస్, ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ అ సర్వీస్, సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ అ సర్వీస్. ఇక్కడ యూజర్ ఉంటాడో, ఎవరైతే ఎండ్ యూజర్, ఎవరైతే ప్రొవైడర్ ఉంటాడు, యూజర్ అండ్ ప్రొవైడర్స్. యూజర్ ఏమేమి మేనేజ్ చేస్తాడు సర్వీస్ లో, ప్రొవైడర్ ఏమేమి మేనేజ్ చేస్తాడు సర్వీసెస్ లో. చూడండి, ఫస్ట్ వన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ అ సర్వీస్. హియర్ దీస్ ఆర్ ద ఎవరంటే వీళ్ళు మేనేజ్డ్ బై ద వెండార్. ఎవరు ఇక్కడ? మేనేజ్డ్ బై ద వెండార్. వెండార్ ఏమేమి మేనేజ్ చేస్తాడండి? వెండార్ అంటే ఎవరు? who are selling, who are providing, who are taking money, and for the money they are providing, they are doing the some work. That is nothing but a vendor. Here, infrastructure as a services, vendor responsibilities. ఏంటంటే virtualization concept. What is the virtualization? Here we need to protect the available hardware. Or we need to divert the traffic. That will be taken care by the vendor. No need to worry about to the vendee. The next one is the servers. What are the servers? We require the vendee. We need to provide that level of servers. The next one is the storage area. Whatever the applications executed by the end user, that application should be stored somewhere. That will be taken care by the vendor only. And the another one is the networking related values. If you want to connection, then you need to provide that connectivity networking model services. These are the responsible for the provider only. What are the responsibilities in the end users? Your first one is the taking care about to the data. What kind of data you are providing to the vendor? Before providing to the data, before giving to the information, we need to take care about to the data. The next one is the application. What kind of applications you want to provide? For the
According to the applications, it will be provided to the infrastructure only. What are the applications you are sending to the vendor? According to that application only, he will sending to the infrastructure. He is providing to the infrastructure. The next one is the runtime. How much runtime you required? Either the 24/7 or 10 hours, 8 hours per day, or 24/24 hours. So the runtime also you need to decide it to the that person vendor. So we need to decide. So I want required my runtime is 12 hours per day or 24 hours per day. According to that, they will be provided to a year only. The next one is the middleware. What are the middleware softwares you required? Middleware softwares you required. You need to tell them about to the according to the software, they will provide it to the infrastructure. Example, Anaconda. So Anaconda is required to the minimum 8 GB RAM. Minimum 8 GB RAM will be required. So according to the middleware software, they will be provided to the infrastructure. The next one is the operating system. Which operating system you required? Linux or Unix or Fedora, whatever it may be. Windows. According to that one, they will be provided to the infrastructure. Example, if you want to install the Windows, we require the minimum 18 GB is required for the Windows. If you want to install the Unix or Linux, it must be required space will be the 40 GB. Minimum you need to leave to the 40 GB only. So according to the requirement operation, they will be provided to the infrastructure. So this top level, we need to take care about that one. In the bottom level, they need to take care to the vendor only. So whatever the requirement you are giving, according to that requirement, they will be providing to the infrastructure. అంతే ఒక చైర్ వేయడానికి ఎంత స్థలం కావాలండి ఒక బాక్స్ అయితే సరిపోతుంది అంతేగాని ఒక చైర్ వేసుకుంటే క్లాస్ రూమ్ మొత్తం ఇస్తాడా నీకు ఇస్తారా అండి ఎవరన్నా ఇవ్వరు కదా సో మనకి ఎంత రిక్వైర్మెంట్ కావాలి మన స్ట్రక్చర్ ఏంటో చెప్తే దానికి తగ్గట్టుగా వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తారండి దట్ విల్ బి టేకింగ్ కేర్ బై ద vendor only. Is it clear? The next one, platform as a service. Platform as a service. Only the vendor is responsible for the only two things. How much, what are the data we are providing? What are the applications you want to serve? What are the applications you want to serve? The remaining will be taken care by the vendor only. ఏంటండి రన్ టైమ్ ఆ అప్లికేషన్కి ఎంత రన్ టైం కావాలో వెండర్ డిసైడ్ చేస్తారండి ఎగ్జాంపుల్ ఒక వాట్సాప్ ఇచ్చాను ఏదో ఒక చిన్న అప్లికేషన్ ఇచ్చానండి అది ఎంత టైంలో రన్ అవుతుంది అనేది ద రన్ టైం ఎంత అనేది వెండర్ డిసైడ్ చేస్తాడు అంతే టైం మాత్రమే మీకు ఇస్తాడు అంతకన్నా ఎక్కువ టైం మాత్రం మీకు ఇవ్వడండి ద నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద మిడిల్వేర్ వాట్ ఆర్ ద సాఫ్ట్వేర్స్ వి రిక్వైర్డ్ దే విల్ బి డిసైడెడ్ అకార్డింగ్ టు ద అప్లికేషన్ ఓన్లీ ద నెక్స్ట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ which operating system is supporting for that application only that level operating system is provided they will be taking about that one vendor virtualization concept. The next one, servers, storage, and networking. So here, the most of the control in the platform as a service, the most of the control is under provider only. The most of the parts control is under only vendor who are providing the cloud services that have the under control only. Only in your control, two parts are there. One is the data, one is the application. The remaining all things will be under control of the platform as a service provider only. The next, software as a service. Here only the control under the only data. The remaining all are under control of the provider only. అంతేగాండి నీకేం కావాలో చెప్తున్నామండి అంతే దానికి ఏ సూటబుల్లో అవన్నీ అతనే ప్రొవైడ్ చేస్తాడండి సో డాటా ఈజ్ అండర్ కంట్రోల్ టు ద ఓన్లీ క్లయింట్ ఆర్ ఎండ్ యూజర్ ద రిమైనింగ్ ఆల్ ఆర్ కంట్రోల్ టు ద vendor who are providing that services ఏమేమి ఉన్నాయండి అక్కడ అప్లికేషన్స్ ద నెక్స్ట్ వన్ రన్ టైమ్ మిడిల్వేర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ virtualization సర్వర్ స్టోరేజ్ నెట్వర్కింగ్ దీస్ ఆల్ ఆర్ అండర్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ది కంప్లీట్ ప్రొవైడర్ ఓన్లీ దిస్ ఇస్ ద వన్ కంపారిజన్ స్టార్ట్ యూజర్ మేనేజెస్ యూజర్ ఏం మేనేజ్ చేస్తున్నారు ప్రొవైడర్ ఏమేమి మేనేజ్ చేస్తున్నారు సో హియర్ ద యూజర్ విల్ బి కంప్లీట్లీ ఫ్రీడమ్ బాయ్ జస్ట్ వీఆర్ సెండింగ్ ద డాటా ఓన్లీ according to data they are providing the services in the back end whatever required they will be taking about that one there is no headache for the user here 50-50 chances are there where infrastructure as a service అందరికీ this is a comparison అండి సో ఎవరెవరు ఎక్కడెక్కడ రెస్పాన్సిబుల్ ఏ దానికి ఎక్కడెక్కడ రెస్పాన్సిబుల్ ఉంటారు అనే దానికి ఒక చిన్న చార్ట్ రైట్
service comparisons. Here, every service will be having to their features and functions. So, which function is supporting for the this service? Right. The first is the definition. Here, what is the feature? Virtualized infrastructure. What is here? Infrastructure as a service is nothing but always it will be taking care about to the only protection of the existing hardware. Protection of the existing hardware. Whatever the hardware, it will be served. That will be making as a protection level. How it will be protecting? By making to the visualization concept. Means it will be provided to the protected layers. That each layer will be allocating. Already we discussed the visualization concept. Platform as a service. So it will be required into the that platform related application development only. Whatever the platform you are asking, that level of application will be developing that one. Software as a, it will be related to the that related cloud only. What are the softwares are there? That softwares will be making as a simply one cloud. That we can forget about that. Here controlling, just now be seen. Here infrastructure as a service. Infrastructure as a service. Where, what are the control? Highly controlled by the that one. The next one is a platform. 50-50 chance will be there. Previously we seen. That is a medium. SaaS, it is a completely software as a service is the only one is there. That is the data. That is the data. That's why it is a low. The next one is the scalability. What is the here infrastructure as a service? It is the manual or automated. Manual or automated. Why? Because it is a 50-50 chance will be there. Whenever if you want to add the additional servers, then what happened? You need to purchase or you need to making the rent. That is nothing but a manual or automated. The platform is automatically it will be done. It is also automatic. The next one is a pricing. So all are same. Pay per use, and subscription. Here, software as a service. If you are taking to the more service, more softwares to subscribe to that one software, then what happens? Prices will be increased. If you are taking to the only software, one software, less price. If you are purchasing to the more software, then what happens? Automatically, the price will be increased. The next one is a example. Infrastructure as a service will be provided by the Amazon Web Services, EC2, Elastic Computing Cloud. The next one is a Google Compute Engine. Google Compute Engine. The next one is a platform as a service provided by the, what is the platform andi? Required software. Platform applications and whatever provide chestunarandi. Google will provide chestunar. Google App Engine, AWS. Software, Google Worksheet and Salesforce. Right. So up to now we discussed the what are the cloud computing at glance. Cloud computing at glance lo reference model. Reference model lo two types of models, so deployment model, service model. Deployment model lo mallo chesi three types of model: public, private, hybrid. Next service model lo chesi infrastructure, software, platform. So these are the comparison where we can use, what are the use cases we can use. We are all discussed to the complete. Now going to the next topic is the what are the benefits of using to the cloud computing. What are the benefits of using to the cloud computing? So the first one is the cost savings. Etla cost save avutundandi evarana oka cheppandi. The first one is the cost savings. Ela cost save avutundi cheppandi. Intavaraku first introduction class lo discuss chesamandi. Ela cost save chestunnam. If you want to establish a startup company, then what you want to need? We need to purchase to the basically without cloud. So we need to purchase to the required equipment. After purchasing the equipment, we need to install that one. After the installing that one, the managing purpose or update purpose, we need to hire the one employee. He will be taking care about to the updation or maintenance. So these are will be raising the cost. Purchasing the equipment is the cost. Next, establishing the equipment is the cost. Next, maintenance is also cost. Providing the network is also cost. So these all combining, it may be taking to the around 1 to 5 lakhs only. If you want to hide this all the features, all the services from the cloud computing, then what happen? So we need to take the one cloud server for the hiring purpose. We need to access all of them.
then it is a less cost compared to the remaining one. On that way, it will be reducing the cost saving. See the here, cost, no hardware investment. The basically no need to purchase to the any hardware. What are the hardwares here? Storage devices, processors. Next, entity, storage devices, processors. Next one is a networking devices. These are the hardware components, input and output. So whenever we are taking to the host either AWS, then they will be provided to the all the services with minimum cost only. The next one is the scalability. What is scalability here? So initially we are started our startup company with some minimum requirement. ఏదైనా ఒక స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు ఎలా చేస్తామండి? సో మినిమం క్లయింట్స్ మనం తక్కువ అనుకునే స్టార్ట్ చేస్తామండి, ఒక 10 to 20 అనుకునే స్టార్ట్ చేస్తాం. బట్ మన సర్వీసెస్ కనుక బాగా నచ్చాయి అనుకోండి, అవతల వాళ్ళకి ఏమవుతుంది, ఆటోమేటికల్గా కస్టమర్స్ అనేది గ్రోత్ అవుతారండి. గ్రోత్ అయినప్పుడు ఏం చేయాలి, వాటికి కావాల్సిన ఫెసిలిటీస్ కూడా ప్రొవైడ్ చేయాలి. అంటే దాన్ని ఏమంటాం మనము, స్కేల్ అప్ అంటామండి. ఒకవేళ మీడియం మార్కెట్లో బాగా కస్టమర్స్ ఉండేసి తర్వాత మన సర్వీసెస్ డౌన్ అయ్యో లేకుంటే ఏదో ప్రాబ్లంతో మళ్ళీ కస్టమర్స్ తగ్గారనుకోండి, మళ్ళీ ఏం చేయాలి, వాటిని తగ్గించుకోవాలండి. దాన్ని ఏమంటాం, స్కేల్ డౌన్. సో యాజ్ పర్ డిమాండ్ ప్రొవైడ్ ద రిసోర్సెస్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ స్కేల్ అప్. యాజ్ పర్ డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ ప్రొవైడ్ చేయాలి, డిమాండ్ తక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఉన్నదాన్ని కూడా రెడ్యూస్ చేయాలండి. దాన్ని స్కేల్ అప్ అండ్ స్కేల్ డౌన్ అంటామండి. So here in the cloud computing, there is a scalability feature will be there. Scalability feature will be there. Initially, I took the rent as the only 100 services. The later, the end users, the customers are increased. They are asking to the additional features. Then what happened? We need to add some additional applications. So that is nothing but a scale up. That will be done by the using to the cloud computing. The next one is the accessibility. What is the accessibility here? You must be accessed anywhere in the world. How we can access the cloud computing? With the help of the internet only. Without internet, we cannot access to the anywhere in the world. The example student, text editor is the one application. So what is the text editor? It is a combination of text related application editors, either MS Office, MS Word, PowerPoint, Access, all are in PDF, all are included that one, Office 365. Nowadays, we are getting to the free in the mobile. ఏదండి బ్రౌజర్, ఒకటి వెబ్ బ్రౌజర్ ఉంటే ఏముందండి, ఏం బ్రౌజర్ అది, ఇది బ్రౌజర్ ఉంటే ఆటోమేటికల్గా Office 365 వస్తుందండి, బై డిఫాల్ట్గా వచ్చేస్తుంది. దానికి మీరు సర్వీస్ ఛార్జ్ పే చేస్తున్నారు, ఏమన్నా చేయట్లేదా? చేస్తున్నారండి. We are using only that will be run with the help of the internet only. If any updation will be required if you are switch off to the network, that is the internet, then what happened? It is not showing to the any update information. Only static data will be showed without internet. If internet will be there, it will be showing to the dynamic data in Office 365. In Office, there is a Outlook mail is there in Office 365 also. Outlook mail andi inta mundu sam Gmail lagane Outlook mail kuda untundi. Okay, right. The next one is the security. So here in the security, they will provide it to the encryption tools and decryption tools. Why you are encrypting and decrypting? Whenever we are transferring the data, in the middle, the hackers will be hacking the data. Why they are hacking the data? What is meant by hacking? Interrupting the signal, interrupting the data. That changing the meaning of data. That purpose, they are simply in the customer having the one encrypted tool, and also end user who are received that one is also having to the encrypted tool. So when whatever the decrypted data, he will sending to the code to that end user. Using that code, he will be again encrypted that data. Okay. In this way, the cloud will be providing to the security by using to the different types of encryption and decryption tools. The next is the speed. You know very well about it. If the internet is a higher bandwidth, then accessing of the all the services will be the higher speed with the help of the cloud computing. There is no traffic. If the more traffic will be there, immediately it will be diverted to the different servers only. If there is a less services, they will be having to the only one server. The more traffic will be there, then will be allocated to the additional servers. So distributing the
task to the different servers, then there is no traffic. It is easy to accessing that one. So already we discussed cloud services providers. What are the cloud service providers? Google Cloud, that is nothing but as GCP. GCP, Google Cloud Provider. The another one is the Amazon Web Service, AWS. The last one is the Microsoft Azure. These three providers are playing a major role in the cloud environment. We have the around 100 to 200 cloud providers are there, but these three are the playing major role in the market. Whenever we discuss to the anything, మనం ఎవరినైనా డిస్కస్ చేసాం, ఎవరి గురించి డిస్కస్ చేస్తామండి క్లాస్లో? అయితే బాగా చదివేటోని గురించి డిస్కస్ చేస్తాం, లేకుంటే అసలు చదువు రాని గురించి డిస్కస్ చేస్తామండి. మోడరేట్గా ఉన్న వాళ్ళ గురించి మనం డిస్కస్ చేస్తామా క్లాస్లో? చేస్తామా అండి? ఎందుకు? వాళ్ళతో మనకు అంత అవసరం లేదు, వాళ్ళని పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, స్పెసిఫిక్గా టార్గెట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, వాళ్ళ పని ఏదో వాళ్ళు చేసుకుంటూ పోతారు. సో వీఆర్ టేకింగ్ కేర్ అబౌట్ ద హూ ఆర్ ద బెస్ట్ ఇన్ ద మార్కెట్, హూ ఆర్ ద వర్స్ట్ ఇన్ ద మార్కెట్. Okay, similarly, some of the best providers in the market are the Google Cloud, that is the GCP, the next Amazon Web Services, next one is the Microsoft Azure. See here, what is the definition of the cloud provider? The definition of a cloud provider is a company that offers, a cloud provider is a company that can be offers computing the resources over the internet. Over the internet. So cloud is nothing but a combination of resources. That combination of resources we are accessing through the networking. That networking is nothing but a internet. Instead of maintaining to the physical server, we don't need to maintain the physical server. The next, business can rent to. Completely we are taking to the only rent for the infrastructure, platforms, softwares, whatever you require, whatever you need. That is nothing but a cloud provider definition. A cloud provider is a company that offers to the competing resources over the internet. Instead of maintaining the physical servers, business can rent infrastructure, platforms and software as needed. Whatever we needed, we are taking only rent only. We are not maintaining anything that one. The next one is why we use the cloud provider. Why we use the cloud providers? The first one is the security purpose. They will be having to the different types of security tools. Using that security tools, they will be provided to the security of our transaction data, storage data, applications or softwares. The next one is the AI and big data capability. What is the AI? Artificial intelligence. What is the big data? Data about data. Data behind that storage. A data behind the storage. A best definition of big data is nothing but a data behind the storage. So నా దగ్గర ఎంత ఉందండి? ఒక 100 GB స్టోరేజ్ మాత్రమే ఉంది. నేను 200 GB స్టోర్ చేశాను అనుకోండి, దాన్నే మనం ఏమంటాం? బిగ్ డాటా. ద టర్మ్ ఇస్ ద బిగ్ డాటా. ఏ డాటా బిగిన్ ద స్టోరేజ్. నా స్టోరేజ్ కంటే ఎక్కువ డాటా కనుక నేను మెయింటైన్ చేశాను అనుకోండి, దాన్నే మనం ఏమంటాం? బిగ్ డాటా. రైట్. ఏ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. Whenever we are given to the any attributes or classification to the machine, then what happen? According to that will be build up to the new model. That compared to the human model and AI model is efficient and good. So they will follow to the strict rules and regulations. So whatever the parameter 10.111, they will be taking to the measurement as a 10.111. But human error, they are taking to the only 10.1 only. Onna kadandi. So that's why AI models are the more efficient than human models. The next one is the seamless integrations. So they will be taking care about the integration purpose. Hybrid and multi-cloud facility. Here, the market shares for the main cloud providers. Amazon Web Services, largest and most widely used. So AWS is the largest provider and most of the clients are using that AWS. Not only for the companies. So normal users will be using for the watching movies. That is the Prime Video, Netflix, and listening the songs, that is the Spotify. So these are the regular utilization of the customers. That's why it is the largest and most widely used. How much share there here? 31%. In the market, the cloud provider will be making share as a 31% out of 100. Amazon Web Services.
This analysis is only up to 2020. Now it will be increased in 2025. Okay. The next one is a Microsoft Azure. It is a popular for the enterprise and Microsoft. It is a only enterprise purpose. Who want to establish a new enterprise, new business. Then they are taking to the cloud service from the Microsoft Azure. Here this share is the only up to 25% in the market. 25% in the market. Why? Because whenever an enterprise system or company want to use the operating system as the Windows, then they will approaching to the only Microsoft Azure. If they want to additional another operating system, then they will go for that flexibility provider only. The most of the in the market, all the desktops are the using for the end users are the operating system. Okay. The next one is the Google Cloud provider. That is a GCP. So how much share here? 11% only. Only 11% share will be there. The next one is the other IBM Cloud, Oracle Cloud, Alibaba Cloud, etc. Okay, these are the comparison of the market share who are leading in the market for the providing services. Right. The next, what is AWS? What is AWS? What is Amazon Web Services? ఎందుకు దాని గురించి ఇంతగా డిస్కస్ చేస్తున్నాం? ఎందుకు ఇది మార్కెట్లో లీడ్ చేస్తుంది? So basically, Amazon Web Services is a one type of cloud. It is a one type of cloud provider. So the main function of the Amazon Web Service is nothing but a here. What is the intention of this? Providing the services to the end users. So what are the services it will be provided? It will be provided to the around 200 services will be there. Around 200 services will be provided to the end users or applicants. From that, the most of the important services, they are having with around 14 services will be there. From that, a simple service, everyone knows service is nothing but a storage. ప్రతి ఒక్కరు కూడా తెలిసిన సర్వీస్ ఏంటండి? స్టోరేజ్. డాటా ఎట్లా స్టోర్ చేసుకోవడానికి నార్మల్ గా ప్రతి ఒక్కరు కూడా అప్రోచ్ అయ్యేది ఏంటంటే సింపుల్ గా there are two types of storage. One is the simple storage, another one is a relational storage. A simple storage purpose, Amazon Web Services will be provided to the buckets. We are calling terminology is buckets. Operating system like వెళ్ళారనుకోండి, chunks, blocks, holes అంటారండి. విన్నారా ఎప్పుడన్నా? ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో వచ్చేసి మెమరీ స్పేస్ ఏం చేస్తారండి? చంక్స్ అని, బ్లాక్స్ అని, హోల్స్ అంటారండి. చంక్స్ అనేది చిన్న పార్ట్, బ్లాక్స్ అనేది కొంచెం పెద్ద సైజ్ అండి, హోల్స్ అనేది ఇంకొంచెం పెద్ద సైజ్. సేమ్ టర్మినాలజీ వీఆర్ యూజింగ్ ఇన్ ద అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ స్టోరేజ్ ఏరియా, buckets, containers. Buckets and containers. Next level, data center. Next level is a data center. So a simple storage will be hiring to the only buckets. They will be provided to that end user buckets. Bucket number 1, bucket number 2, bucket number like that only. So and so client will be there. So and so buckets. Bucket number 1 to 10. So and so a company. Then we will be utilizing to the only that buckets only. If they will be sending to the request more data, then it will be providing to the containers. More storage provided to the containers. Like that only Amazon will be provided. Another one is if any scientific application will be there, that is nothing but a Lambda services. Lambda services is completely research oriented services. Any scientific calculation execution program, any scientific related application execution, then they will be provided to the Lambda services. So in this way it will be provided. Next one is a cloud watch, WATCH. WhatsApp ఉందండి, వాట్సాప్ లో ఒక స్టేటస్ పెడతారు, ఎంతమంది చూసారో లేదా, చెక్ చేస్తున్నారో లేదా? దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ క్లౌడ్ వాచ్. So whenever any application developer want to check how many customers are viewing that posted messages, that will be viewed by that particular developer. That is nothing but a cloud watch services. These are the different types of services. Next, another one is a regions. So here ఇతను ఒక పర్టికులర్ స్టేట్ ఉంది అనుకోండి, అందులో ఉన్నటువంటి డాటా మొత్తం స్టోర్ చేయాలి. అంటే వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఎంతమంది అప్లికెంట్స్ అయితే ఉన్నారో వాళ్ళు చేసినటువంటి ట్రాన్సాక్షన్ డాటా అంతా కూడా ఏం చేయాలి, ఒక చోట స్టోర్ చేయాలి. అన్నిటిని ఒకే చోట స్టోర్ చేస్తే ఏమవుతుందండి,
ట్రాఫిక్ జామ్ అవుతుందండి, అవునా కదా? సో యాక్సెసింగ్ స్టోరింగ్ ఇస్ అ వెరీ డిఫికల్ట్. టు ఓవర్కమ్ దట్ ప్రాబ్లమ్ వీఆర్ యూజింగ్ టు ద క్లస్టరింగ్ అండ్ గ్రిడ్ కంప్యూటింగ్. ప్రీవియస్ లో చూసామండి, మెయిన్ ఫ్రేమ్ టెక్నాలజీకి అల్టర్నేటివ్ ఏం చేసాం? డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అల్టర్నేటివ్ ఏం చూసాం? క్లస్టరింగ్ అండ్ గ్రిడ్ కంప్యూటింగ్. దెన్ వాట్ హ్యాపెన్? దే విల్ బి మేకింగ్ సమ్ స్పెసిఫిక్ రీజియన్స్, మేకింగ్ ఫ్రమ్, చూడండి, this is the one center, this is the one center. So this is the completely one area, just we can assume one state or something. So regions are nothing but they will be taking the center point, they are taken to the, this is the one region, this is the one region, this is the one region, this is the one region. So here in between each region they will be making the some measurements, blindly they are not divided into the regions, so it will be following to the some measurements. One region to another region, the minimum distance is the 150 kilometers to the 200 kilometers. 150 to the 200 kilometers. That surrounding area, it will be making as the one region. So what are the area will be there? That area will be splitted as the different regions. In each region, that will be maintaining to the one cloud server or one cloud storage. That will be linked with the center of the storage. Similarly, all are linked. Then, whenever why it is will be required to the linkage means if any one of the center, any one of the region will be crashes, then what happen? We need to provide the services to the that region. How it will be provide the services? With the taking reference of the center regions. Why? Because what are the applications, what are the common softwares will be there? That are also available in the center. Okay, with the help of the reference of the center, they will be providing the services without interrupt. That purpose, they will be follows to the grid computing or cluster computing. Is it clear or not? That is the regions is one of the important service in the Amazon Web Services. So what is the job profiles? What are the job profiles are available in cloud provider? Not only Amazon, whatever the cloud provider will be there. What are the job profiles? ఏమేమి కావాలండి నార్మల్గా? ఒక క్లౌడ్ ప్రొవైడర్ ఉందండి, అమెజానే కాదండి, ఏదన్నా వదిలేయండి. ఏమేమి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇవ్వాలి, అతను ఎంప్లాయీస్ని ఎవరెవరిని రిక్రూట్ చేసుకోవాలి? ఎవరు చేయాలండి? ఒక కాలేజీ ఉందండి, ఎవరెవరు కావాలండి ఈ కాలేజ్కి? ఒక కాలేజ్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ చేయాలంటే ఎవరెవరు కావాలి చెప్పండి? ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద టీచింగ్ స్టాఫ్. ఓకే, అదే ఫస్ట్ వన్ ఇంకా వేరేదా? ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద బిల్డింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, మీన్స్ వి నీడ్ ద ఆర్కిటెక్చర్. సో ఏమేమి బిల్డింగ్స్ కావాలో బట్ ఆర్కిటెక్చర్ ఏంటనే చెప్పేవాడు కావాలండి. ఆఫ్టర్ ద ఆర్కిటెక్చర్, ద నెక్స్ట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అయిపోయిన తర్వాత ఎవరు కావాలండి? స్టూడెంట్స్ కావాలండి. బిఫోర్ స్టూడెంట్, ఫస్ట్ స్టూడెంట్సా ఫస్ట్ ఫ్యాకల్టీయా? ఫస్ట్ ఫ్యాకల్టీ అండి. ఫస్ట్ దే విల్ హైరింగ్ ద ఎంప్లాయీస్. వితౌట్ ఫ్యాకల్టీ హౌ దే కెన్ టేక్ ఇన్ ద అడ్మిషన్? ఫ్యాకల్టీ లేకుండా అడ్మిషన్స్ ఎలా తీసుకుంటారండి? తీసుకోరు కదా. ఫస్ట్ మాకు కంపల్సరీగా ఫ్యాకల్టీ కావాలండి. సో వి నీడ్ టు హైరింగ్ ద ఫ్యాకల్టీస్ని కూడా అందరినీ తీసుకుంటే అందరు ఒక్కరినే తీసుకుంటారా అండి? స్పెసిఫిక్ స్పెషలైజేషన్. సో వి నీడ్ రిక్వైర్డ్ టు ద స్పెషలైజ్డ్ పర్సన్స్. Similarly, every cloud provider, they are also hiring the employees, different categories. The first one is the cloud developer. So first ఎవరు ఉండాలండి? ఫస్ట్ క్లౌడ్ జనరేట్ చేసే ఎంప్లాయీస్ కావాలండి. They are taking to the cloud developer. The next, cloud maintenance. మెయింటెనెన్స్ అంటే ఏంటండి? ఎప్పుడైనా ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు, ఏదైనా అప్డేట్ ఉన్నా ఏమున్నా కూడా అవన్నీ చేసేవాళ్ళు కావాలి, అవునా కదా? ద నెక్స్ట్ ఆర్కిటెక్ట్, క్లౌడ్ ఆర్కిటెక్ట్స్. సో దాని ఆర్కిటెక్చర్, క్లౌడ్ ఆర్కిటెక్చర్ ఎలా ఉండాలి? సో ఎవ్రీ కాంపోనెంట్ విల్ బి హ్యావింగ్ టు ద సమ్ ఆర్కిటెక్చర్.
That cloud architecture must be required. The next, cloud network. Cloud network provider. సో క్లౌడ్ నుంచి యాక్సెస్ చేయాలన్నా స్టోర్ చేయాలన్నా ఏ టైప్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ కావాలి, ఎంత బ్యాండ్ విడ్త్ కావాలి, ఏమేమి ఎక్కడెక్కడ ఏమేమి ప్రొవైడ్ చేయాలనేది కూడా కావాలండి. సో దీస్ ఆల్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద every cloud provider. Every cloud provider. The specialized cloud architect is a mandatory. The next, the generating to the a cloud. These are the major important role. Okay, everywhere these are the must be required. The next, see the here, Amazon Web Services. Here AWS is the largest provider, launched by Amazon in 2006. Basically it started in 2004. It started in 2004, but they entered in the market 2006. It will take into the 2 years time. The time this 2 years. Why? Because internally it will be built in self only. After then we feel like I'm ready to launch. Then it will be launched into the market. The next, it offers to the variety range of cloud services used by the startup companies, enterprises, and government worldwide. Complete worldwide, they have the clients. ఏదైనా స్టార్ట్అప్ కంపెనీ చేయాలనుకోండి, అప్పుడే అది సక్సెస్ అవుతుందో ఫెయిల్ అవుతుందో తెలియదు. మనం డబ్బులన్నీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసేసి సక్సెస్ కాలేదనుకోండి ఏమవుతాం, మనము లాస్ అవుతాం. సో అదంతా బాధ ఎందుకని చెప్పేసి సింపుల్గా దే ఆర్ హైరింగ్ టు ద ఆల్ ద ఎక్విప్మెంట్స్. ద నెక్స్ట్, హోల్డ్ ద లార్జెస్ట్ షేర్ ఆఫ్ ది క్లౌడ్ మార్కెట్. ఎంత ఉందండి, ఇంతకుముందు చూసాం మనం, ఎంత ఉంది, 31% షేర్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ద మార్కెట్. ద నెక్స్ట్, వాట్ ఆర్ ద పాపులర్ సర్వీసెస్ ఇన్ ద అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్? The first one is the computing. For the computing purpose, it will be using to the specific tool that is nothing but a elastic computing cloud. Elastic computing cloud. The purpose of elastic computing cloud is nothing but it is playing to the major role for the scalability up and down. Scalability up and down. Why? Because if the traffic will be increased, automatically it will be add to the additional resource, additional servers. The traffic will be less, it remove to the additional servers. The next one is the storage. What are the storage? Object storage, EBS, block storage, or container storage, or bucket storage. The next one is the databases. If it is a structured data, then it will be stored to the relational database. That is the RDS, managed by the databases, DynamoDB, NoSQL. This all the data will be provided by the AWS, ANML, artificial intelligence and machine learning. What is the machine learning here? What is meant by machine learning? Machine learning అంటే ఏంటండి? మిషన్ ఎట్లా లర్న్ నేర్చుకుంటుందండి? ఇంత మిషన్ చూసి మనం నేర్చుకుంటున్నాం కదా, మిషన్ ఎట్లా నేర్చుకుంటుంది మరి? So what are the data will be there? Existing data, historical data will be there. According to the data, we are trained the system. Example, ఒక యాపిల్ ఇస్తామండి. సో యాపిల్ ప్రాపర్టీస్ ఏమవుతున్నాయో ప్రాపర్టీస్ మిషన్లో రాస్తాం. రాసేసి ఈ ప్రాపర్టీస్ కనుక మ్యాచ్ అయితే దట్ ఈస్ ద యాపిల్. దట్ ఈస్ ద యాపిల్. ఎగ్జాక్ట్లీగా ఇచ్చిన ప్రాపర్టీస్లో ఏ ఒక్క ప్రాపర్టీ మ్యాచ్ కాకపోయినా అది యాపిల్ అయినప్పుడు కూడా రిజెక్ట్ చేసేస్తుందండి. సో ఆ వేలో అంటే ఇది ట్రైనింగ్ డాటా, హిస్టారికల్ డాటా తీసుకొని దాన్ని ట్రైన్ చేస్తామండి. సో ట్రైనింగ్ డాటా షుడ్ బి 70%. అంటే ఏంటి, ఏ డాటా అయితే తీసుకుంటామో 70% డాటా తీసుకొని ఒక మిషన్ ట్రైన్ చేస్తాం. అంటే ఎక్కడ కూడా ఏ చిన్న ప్రాపర్టీ ఉన్నా కూడా మిషన్కి తెలియాలండి, ఈ ప్రాపర్టీ ఉంటే కూడా ఇది యాపిల్ అని చెప్పేసి. అందుకని ట్రైనింగ్ డాటా ఎక్కువ తీసుకొని టెస్టింగ్ డాటా తక్కువ తీసుకుంటామండి. సో దట్స్ వై అక్యురేట్లీ దట్ విల్ బి డెవలప్డ్ ఏ మోడల్. ఎందుకంటే చాలా హిస్టారికల్ డాటా తీసుకొని దాన్ని ట్రైన్ చేస్తాం. చేంజ్ చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తుంది, టెస్ట్ చేస్తాం. It will be due to that is nothing but a machine learning. Machine learning again 3 types: supervised, unsupervised, reinforcement learning. Supervised వచ్చేసి ఏముంటుందండి, లేబుల్ డాటా ఉంటుంది. అన్సూపర్వైజ్డ్ వచ్చేసి అన్లేబుల్ డాటా ఉంటుంది. రీఇన్ఫోర్స్మెంట్లో ఏముంటుందండి, చేసినటువంటి జాబ్ ఎక్స్పీరియన్స్ తోనే అదర్ క్రెడిట్ ఇవ్వడము లేకుంటే డిమాండ్ ఫర్నిష్ చేయడం చేస్తుంటామండి. అవునా కదా? సో దేర్ క్లస్టరింగ్ డాటా, అన్క్లస్టరింగ్ డాటా, దే ఆర్ ఫాలోయింగ్ టు దట్ వన్. ద నెక్స్ట్ వన్ ఇవ్వండి.
Next, similarly, it is also one cloud provider. It is also following to the same rules. Whatever we say, according to the services, it must be hiring to the some employees. Here, Microsoft Azure will be launched in 2010. It will be launched in the market in 2010. Azure is one of the top cloud provider, especially from among to the enterprises. Second largest cloud provider is this one. The next, what are the popular services? First one, computing techniques. Computing techniques, how we can access, how we can store. The techniques will be provided with the help of the virtual machines and virtual functions. The next one is the storage. It is also maintaining to the storage different format or different data centers. And that one, Azure blobs storage. The next one is the Azure file storage. The next one is the databases. Here is the SQL database. In previous AWS, RDBMS database. The next one is the Cosmos DB. The next AI and analytics. There AI and machine learning. AI and machine learning. Here it will be analyzing the data, analyzing the analytics of the data. What is here? Azure AI, Azure machine learning. It will be using the tools like that only. Next one is the Google Cloud Platform. Google Cloud Platform. That is nothing but a GCP. Here, Google Cloud launched in 2008 is known as the strength in AI, machine learning and big data analytics, making it popular among the data-driven companies. The third largest. How much here? 12%. The next one is the what are the services? Computing services. The next storage services. The next database services and AI/ML services. Now, how to choose which cloud provider is the best for you? సో మూడు మేజర్గా మార్కెట్లో మూడు మేజర్ రోల్ ప్లే చేస్తున్నాయి. అన్ని కూడా స్టోరేజ్ చేస్తున్నాయి, కంప్యూటింగ్ చేస్తున్నాయి, ఏఐ సర్వీస్ చేస్తున్నాయి. సో అందులో ఏది బెస్ట్? అందులో ఏది బెస్ట్ ఎలా చూజ్ చేసుకుంటారు చెప్పడానికి ఒక చిన్న కంపారిజన్ టేబుల్ అండి. ఒక చిన్న కంపారిజన్ చూడండి. బిజినెస్ పర్పస్ AWS, it is a scalability, variety of services. So business purpose ఏం కావాలండి? కంపల్సరీగా it must be required one feature, scalability feature. So there is a scalability feature will be there. Here is the best for the Microsoft integration. If you want integrate different offices we are established, you want to integrate that one, we need to select to that one Azure. The next one is the AI data related. If any AI data we want to cloud data analytics, then we can need to purchase to the Google Cloud. The next one is the pricing. All are pay as per use. The next one is the performance and availability. It is the largest global infrastructure. AWS దగ్గర ఏముందండి? Infrastructure పరంగా it is the largest. It is the strong enterprises. The next one is the advanced security. Best for AI and high speed. The next one is the platform and availability. Next, security and complaint. Security ఏదైతే ఎట్లా ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అన్నది కంపారిజన్ చేసి మనకి ఏది కావాలంటే అది తీసుకోవచ్చండి. ద నెక్స్ట్ వన్ బెస్ట్. ఏది బెస్ట్ అండి? గ్లోబల్ రీసెర్చ్ పర్పస్ కి అయితే AWS బెస్ట్ అండి. వై? బికాస్ ఇట్ ఈస్ ప్రొవైడింగ్ వన్ సర్వీస్ ఇస్ అ లాంబ్డా సర్వీసెస్. వన్ సర్వీస్ ఇస్ అ లాంబ్డా సర్వీస్. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ అండి. సన్ రైజ్ నుంచి ఎనర్జీని జనరేట్ చేయాలండి. సన్ రైజ్ నుంచి ఎనర్జీ జనరేట్ చేయాలి. ఈజ్ ఇట్ ఈజీ టాస్క్ ఆర్ బిగ్ టాస్క్? సూర్యుడి నుంచి వచ్చే సూర్యరశ్మిని బేస్ చేసుకొని ఎనర్జీ జనరేట్ చేయాలండి. ఈజీ టాస్కా, కాంప్లికేటెడ్ టాస్కా? మామూలుగా జనరల్గా ఈజీయా టాస్క్ కష్టమా చెప్పండి? So we require the lot of calculations, lot of mathematical calculations are there. Means distance ఎంత ఉంది, ఎంత స్పీడ్ తో రేజ్ రావాలి, ఎంత స్పీడ్ తో రేజ్ వస్తే ఏ టైప్ ఆఫ్ సర్క్యూట్ ఇవ్వాలి, ఆ సర్క్యూట్ తీసుకెళ్ళి ఎక్కడ స్టోర్ చేయాలి, ఇదంతా కూడా ఒక క్యాలిక్యులేషన్ ఉంటుందండి. ఒకవేళ మీరు ఎక్కువ దూరం రిసీవ్ చేసుకున్న తర్వాత ఎక్కువ దూరం ట్రావెల్ చేశారనుకోండి, ఇన్ మిడిల్ ఇట్ విల్ బి లాస్ ద డాట్, ఇట్ విల్ బి లాస్ ద సమ్ ఎనర్జీ. సో దానికి అన్నిటి కూడా క్యాలిక్యులేట్. సో దట్ వర్ బి రిక్వైర్డ్ టు ద లాంబ్డా క్యాలిక్యులేషన్. లాంబ్డా సర్వీసెస్ విల్ బి రిక్వైర్డ్. దట్స్ వై గ్లోబల్ రీసెర్చ్ పర్పస్ it is the best for the Amazon web services. The next one is the enterprises.
చిన్న చిన్న స్టార్ట్అప్ కంపెనీస్ కావండి, చిన్న చిన్న బిజినెసెస్ కానీ ఉన్నాయనుకోండి, అజూర్ తీసుకుంటే సరిపోతుందండి. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ if you want analyze the large data, so daily we are transactions to the n number of transactions are there. From that we need to analyze the data only, then we can go for the best is the Google Cloud. This is a market comparison. మళ్ళీ ఇంతవరకు ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసామండి. సో ఏమేమి ఉన్నాయి ఇక్కడ? టాప్ మోస్ట్ ఇస్ ద AWS, the second one is the Azure, the third one is the Google Cloud, fourth one is the Alibaba Cloud. Alibaba Cloud అనేది ఫేమస్ వెబ్సైట్ అండి. ఏదైనా హార్డ్వేర్ ఎక్విప్మెంట్స్ కనుక పర్చేజ్ చేయాలనుకుంటే యూ కెన్ గో త్రూ ద అలీబాబా క్లౌడ్. అన్ని హార్డ్వేర్ ఎక్విప్మెంట్స్ పెరిఫెరల్స్ అన్ని కూడా తక్కువ కాస్ట్కి వస్తాయండి. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద Oracle Cloud, IBM Cloud and Tencent Cloud. These are the different clouds they are holding to the share market. This is the cloud architecture. This is the cloud architecture. Already in the first class we discussed. So first unit is completed and first unit and AC ఎక్కువైందా మంజండి మరి రైట్. మన ఇక్కడ ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఎవరికైనా? So if you want take a user ID and password with AWS, you can go through the Google. You can go through the Google like use how to log in AWS and click చేయండి. క్లిక్ చేస్తే అక్కడ మీకు ఆప్షన్స్ వస్తుంది. ఆప్షన్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత they will be asking to the details. After entering the details, then it will getting to the OTP. Once the confirmation of the OTP, then it will be providing to the some. They are giving to the two options, either free option or pay option. If you select into the free option, then what happen? It will be giving to the 1 month free. 1 month free for the all the users, initial users. Then, but it is again after clicking to the OK, terms and conditions, then it will be again asking to the card details. It a bank details అడుగుతుందండి తర్వాత కూడా. ఎందుకంటే after 1 month they will be charged. After 1 month, they will be charged around 1,300 to 1,400 per month, depend upon the services. But there is an option is there in the AWS students free. So we can go and search that option. We can take it here. When you are logging in the student option, they will be showing to the around 14 to 17 services will be providing to the free of cost for the student. What are the services are there in that one? You can go and check it that list. If any one service will be useful for you, you need to access and you can execute to that one. రైట్. ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి అమ్మా. ఎక్కడికండి? మీరు ఇట్లానే వచ్చి పోతుంటారా క్లాస్లోకి? రెగ్యులర్ క్లాస్లో కూడా ఇట్లానే వచ్చి ఇట్లా పోతుంటారా? అట్లా మేనేజ్ కాదమ్మా. ఒక ఫ్యాకల్టీ వచ్చి క్లాస్లో నించున్నప్పుడు బయటకు వెళ్ళొద్దు. ఇక్కడ రెండు ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. జనరల్ డిస్కషన్కి వచ్చినప్పుడు 2 ఆప్షన్స్ ఏంటంటే అయితే ఆ ఫ్యాకల్టీ అన్న క్లాస్ మంచిగా చెప్పకుండా ఉండాలి. రెండో ఆప్షన్ ఆ స్టూడెంట్ చదువుకోవడం అనేది ఇష్టం లేకుండా ఉండాలి. సో ఆప్షన్లో కూడా క్లారిఫికేషన్కి ఎప్పుడు వస్తామంటే ఒక ఫ్యాకల్టీగా ఎప్పుడు వస్తామంటే ఎక్కువ మంది స్టూడెంట్స్ బయటకు వెళ్తున్నారు అనుకోండి, సో మేము క్లాస్ బాగా చెప్పట్లేదండి. అదే కొంతమంది 2-3 బయటకు వెళ్తున్నారు అనుకోండి, వాళ్ళకి బిల్లింగ్ లేదండి. ఎప్పుడే కానీ మినిమం రెస్పెక్ట్, మినిమం రెస్పాన్సిబిలిటీ మన దగ్గర ఏముంటుందండి? మేము ఇక్కడ వచ్చి చెప్పినా చెప్పకపోయినా మేమే కాదండి, హైర్ చేసుకున్న ఫ్యాకల్టీస్ అయినా పర్లేదు, వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి? క్లాస్ చెప్పడం. వింటే మీకు యూజ్ అవుతుందండి, వినకపోతే మీరు 1 అవర్లో అర్థమయ్యేది 4 అవర్స్ కష్టపడాల్సి వస్తుంది అంతే. మీ టైంను రెడ్యూస్ చేయడానికి అంతే, మీరు టాపిక్ అర్థం చేసుకోవడానికి మాత్రమే ఫ్యాకల్టీ అండి. అంతేగాని కంప్లీట్గా దాన్ని చదివి నమ్మలేసి మీ నోట్లో పెట్టి మిగమని చెప్పడానికి కాదండి. సో మీరు ఓన్గా చదవాలనుకుంటే 4 గంటలు పెట్టేది ఫ్యాకల్టీ చెప్పిన తర్వాత ఒక 1 అవర్లో వచ్చేస్తుందండి. ఆ రెడ్యూస్ కోసమే వేలల్లో జీతాలు ఇచ్చి మేనేజ్మెంట్ రిక్రూట్ చేసుకునేది ఫ్యాకల్టీని. ఇంత దూరం మనం ఫీజులు కట్టి వచ్చేది ఎందుకు? చదువుకోవడానికే కదా. ఏముంటుందండి, బయటకు వెళ్ళినాక ఎప్పుడైనా ఎంటర్టైన్మెంట్ చేయొచ్చు, తప్పేం లేదు. ఏం లేవా? డౌట్స్ ఏం లేవా? ఏం లేదు. సో అందరికి అర్థమైంది. సో ఇన్ ద ఆఫ్టర్నూన్ సెషన్లో
సెకండ్ యూనిట్ స్టార్ట్ చేస్తా అండి. ఎందుకు అవసరం లేదా సెకండ్ యూనిట్? మీరే చదువుకుంటారా? మీరే చదువుతారా? రైట్, ఇక్కడ వచ్చేసి సెకండ్ యూనిట్. ఐ విల్ గివ్ ద ఓవర్వ్యూ అబౌట్ టు ద సెకండ్ యూనిట్. టైం ఉంది కదా, ఇంకా 10 minutes ఉంది కదా. రైట్, ఎస్. సెకండ్ యూనిట్ లో మనం డిస్కస్ చేసే టాపిక్స్ ఏంటంటే ఇంటర్నెట్ అనే టాపిక్ డిస్కస్ చేస్తామండి. వాట్ ఈజ్ ఇంటర్నెట్? వాట్ ఈజ్ యూబిక్విటస్ ఇంటర్నెట్? యూబిక్విటస్ ఇంటర్నెట్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. యూబిక్విటస్ మీనింగ్ ఏంటంటే ఫర్ ఎవర్ అండ్ ఎవ్రీవేర్. ఫర్ ఎవర్ ఆర్ ఎవ్రీవేర్ ఇంటర్నెట్. ఒక సైంటిస్ట్ ఏం చేశాడంటే కంపల్సరీ ఇంటర్నెట్ అనేది ఎవ్రీవేర్ ఉండాలనే టాపిక్ చెప్పడంతో ఒక చిన్న టాపిక్ యాడ్ చేశారు సెకండ్ యూనిట్ లో, యూబిక్విటస్ ఇంటర్నెట్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ ఎవ్రీవేర్ ఇంటర్నెట్. ఎవ్రీవేర్ ఇంటర్నెట్. వై ఎవ్రీవేర్ ఇంటర్నెట్ అనే దానికి ఆ టాపిక్ లో డిస్కస్ చేసామని. ఎందుకు ప్రతి చోట కూడా ఇంటర్నెట్ ఉండాలి, దానివల్ల మనకు అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి, డ్రాబ్యాక్స్ ఏంటివి. సో బేసికల్గా ఎవ్రీవేర్ ఇంటర్నెట్ ఉంటే అడ్వాంటేజెస్ ఎక్కువ ఉంటాయండి, డ్రాబ్యాక్స్ పెద్దగా ఏముండవు. సో ఎవ్రీవేర్ ఇంటర్నెట్ ఉన్నప్పుడు ఆ ఇంటర్నెట్ యూజ్ చేసి మనం ఏమేమి అప్లికేషన్ చేసుకుంటాం, ఎలాంటి డెవలప్మెంట్ ప్రొవైడ్ చేయగలుగుతాం, వాట్ ఆర్ ద ఈజీ, హార్డ్ కంటే ఈజీగా ఎక్కువ ఉందా లేదనేది కంపేర్ చేస్తాం ఫస్ట్ టాపిక్ లో. సెకండ్ వన్, హై పర్ఫార్మెన్స్ కంప్యూటింగ్. హై పర్ఫార్మెన్స్ కంప్యూటింగ్. వాట్ ఈస్ మీన్ బై హై పర్ఫార్మెన్స్ కంప్యూటింగ్? In olden days, we are saying like that supercomputers. Supercomputers. What is the supercomputer meaning? What is the meaning of supercomputer? Olden days lo appatlo entamandi, it is a supercomputer ani. What is the meaning of supercomputer? విన్నారా సూపర్ కంప్యూటర్ అని? ఎప్పుడైనా సినిమాలలో వస్తుంటది కండి సూపర్ కంప్యూటర్ అని. ఆదిత్య 369 చూసారా సినిమా? సూపర్ కంప్యూటర్. రాజశేఖర్ ఒక సినిమా ఉంటుందండి, అందులో కూడా సూపర్ కంప్యూటర్ ఉంటుంది, అవునా? వాట్ ఈస్ సూపర్ కంప్యూటర్? సో ఓల్డెన్ డేస్ సూపర్ కంప్యూటర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అయ్యర్ హైలీ ఇన్స్టాల్డ్ ప్రాసెసర్స్. హైలీ ఇన్స్టాల్డ్ ప్రాసెసర్ మీన్స్ ఒక సిస్టమ్, ఒక 5-6 సిస్టమ్స్ కలిపి ఒకటే టాస్క్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసేదండి. దాన్నే మనం ఏమంటాం, సూపర్ కంప్యూటర్ అంటాం ఓల్డెన్ డేస్ లో. నవర్ డేస్ ఆల్ ద డెస్క్టాప్స్ ఆర్ ద సూపర్ కంప్యూటర్స్. ఆల్ ద డెస్క్టాప్స్ ఆర్ ద. ఎందుకు ఓల్డెన్ డేస్ లో మనకు మామూలుగా ఏం ప్రాసెసర్ ఏముండండి, మేము చదివేటప్పుడు ప్రాసెసర్ మాక్సిమం గా డ్యూయల్ కోర్ ప్రాసెసర్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, దట్ ఈస్ ద హైయెస్ట్ కంప్యూటర్ అనుకునే వాళ్ళం. ఇప్పుడు ఏముందండి, అక్టా కోర్ ప్రాసెసర్ ఉంది, ఎగ్జా కోర్ ప్రాసెసర్ కూడా ఉందండి, ఉన్నాయా లేదా? వాట్ ఈస్ మీన్ అక్టా కోర్ ప్రాసెసర్? 8 processors in the CPU. 8 processors in the CPU. That is also supercomputer. That is also supercomputer. Nowadays, all the computing devices, most of the computing devices are the supercomputers. Minimum requirement nowadays in the system is the dual core processor. Dual core processor. Dual core అంటే ఏంటండి? 2 ప్రాసెసర్లు, అవునా కదా? So that is nothing but a high performance computers. In that high performance computers again categorized as the 2 types: serial computers, serial computing and parallel computing. What is serial computing? What is parallel computing? How it will be working? What are the architectures it will follows? What are the advantages in that one? Serial and parallel computing. The next one is a distributed computing. What is the distributed computing? What are the applications of the distributed computing? Comparison between distributed computing and parallel computing. Which one is the best? Either parallel computing is the best one or distributed computing is the best one. We need to compare to that one in the afternoon session. Why? Because we have to the only 1.5 hour session. 1.5 hour or 2 hours? 2 hours. మీరు వచ్చే లోపల 1/2 hour ఎట్లాగో పోతుంది కదా.